fës ci ay bés bi tey itam noonu lañ koy defee dañuy faral di waxtaanee li nga xam ne moom la askan wi di gën a waxtaane muy tey jii nag li nga xam ne dinañ ko waxtaanee bokk na lu jëm ci coalition talks xam nga ni loolu yàgg nañ di ko waxtaane waaye fii ak opposition bi amuñu coalition wala xamuñ fan la mbir moom di mujjee ndax ñi ngi toll ci fan lañ war a tànnee li nga xam ne mooy flag bi yara gis nañ yenn ci kër ëttu taskatu xibaar yi ñu wax ne dinañu ubbi nañ li nga xam ne mooy nomination ngir képp koo xam ne bëgg ngaa bindu ngir doon flag bearer maanaam jiite coalition boobee nga xam ne ñu ngi koy sos loolu nag am na ay wax yu ci tàmbalee jug nan lañ koy sosee coalition boobu ku koy jiite lan mooy criteria ngir ñu tabbu flag bearer maanaam lan mooy tànneefun bi lan lañ war a xool ngir bu ñu war a tànn kan mooy jiite boobule flag bearer coow li nag bari na ci ku nekk yéy ci yàbbi ci ku ci nekk ak gis-gis bi nga xam ne boobu nga ci am dinañ ci dikk gën koo yaatal ba mu yaatu waxtaan ci ba nga xamee ni ñëpp dinañ ci kii tey nag suñu gan mooy Bubacarr Sidiqi Jammeh bokk ci langue gile di UDP mu United Democratic Party moom ci boppam nag bokk na ci ñi nga xam ne sax bi ñu gisee Talib Ahmed Bensouda bi mu ñëwee woon Eyeafrica TV ci Talk Eyeafrica am na kàddu yoo xam ne wax na ko ci lu jëm ci ne nekkut bu ñu war a tànn rek dañu war a xool saay su parti loolu itam bokk na ci li indi coow ñu bari di ci wax dinañ ci gën a dikkaat dinañ waxtaan itam ci mbirum nawek ndax nawek waxoon nañ ne mid June maanaam fukki fan ak juróom ci weeru June mbir mi dina delluwaat na meloon maanaam laay na mu tanee woon ci réew mi dina ko delloowaati noonu waaye gisaat nañ leneen loo xam ne génnewoon nañ ko muy lu ñu woowee benn roster muy time table boo xam ne dañuy wax ne team A ak team B ñii bu ñu amee ci juróom-ñetti waxtu ci suba ba ñeenti waxtu ci ngoon ñu yóbbu leen ñii ñu jox leen ñeenti waxtu ci ngoon ba juróom-ñetti waxtu ci suba ñoom it ñu yóbbu leen noonu lañ waxalee waaye wax ne loolu dina dem ba fanweeri fan ci weeru June maanaam 30th of June cool itam bariwaat gala wax fii nangam loolu itam dañ ci taxaw seetlu beneen ponk boo xam ne am nañ gan goo xam ne moom mi ngi waa Wellingara élu la ca bokk ca Ñaamina district jafe-jafe boo xam ne am na foofee loolu dina bokk ci loo xam ne dinañ ko waxtaanee moom Sibi Dieng suñu panéliste bi léegi tey moom it mu agsi Lamine Ba moom gan la moom it goo xam ne ci spécial mbiru story bu boppam la boo xam ne dinañ ci waxtaan moom it ci kanam Doudou Dia mi ngi fi ñaawaru kooma mi ngi fi su ko defee rek ñu nuyu suñu gan gi Bubacarr Sidiqi Jammeh su ko defee rek ñu door li nga xam ne nag mooy waxtaan wi su ko defee rek Bubacarr kontaan nañ bu baax Mr Jammeh dalalal la tey ci Eyeafrica rawatina ci sunu réew ñu nar a waxtaanee ponk yu bari rawatina lu jëm ci mbirum coalition flag bearer ak yeneen mbir yoo xam ne dina soxal réew mi ñu nuyu la bàyyi la nga nuyoog ñi nga xam ne ñu ngi seetaan. jërëjëf Garmi maa ngi nuyu askan bi ñuy nekk di seetaan jël seen time di tune into Eyeafrica. Eyeafrica léegi penc la boo xam ne dëkk bi yëpp am nañ si yaakaar gis nañ ne penc la boo xam ne am na dafa create environnement boo xam ne dafa fair te dafa jox ñëpp cër yaa ngi opposition wala yaa ngi government ou civil society ñëpp la fi emal dëkk bi dañ soxla façon penc yooyu noonu ñu xam ne ku nekk mu ngaa ñëw wax sa xelaat te yéen as the host delloon la féetoo fen dañ ko dee jàppa si digg rek nekk neutral arbitrator jël jox ñëpp the opportunity to voice out seen opinion si yar ak teggin gën a yaatal suñu démocratie bi gën ko saxal gën ko basically towards a better, much perfect union. Who will say much perfect democracy is a work in progress. And Eyeafrica si loolu la bokk te am naa si kontante te nit ñi tamit xam naa ne gis nañ the same thing. That's why ñu bari ngay jël seen data ak ñàkk a courant nu mel ni ñàkk ak data nu mu seere especially ñu nekk Gambia même diaspora moom amuñ da problème but alhamdulillah ñu fi nekk ñu ngi jël seen time di seetaan macha allah di leen wax ne jërëjëf for tuning in all the time and giving us a chance to talk to each other. Right quickly dañu ñëw ci yow because since léegi light moom amatuñ ko suñu solo bu ngee dem duñu bëgg a waste any time so panéliste moom amut nuyoo damay ñëw straight ci yow ñu ñëw ci mbiru coalition xam nga yàgg na ñuy wax waxi coalition
gis nañ fi sauvé yu bari yu génn yu wax ne coalition moo fi mën a jëlee président wala moo gën a dëgër ngir boo fi bëggee jëlee président bi ñenn ci tamit Gambien si some electorates ñoom lu ñu believe tamit mooy faaw ñu am coalition bu fekkee dañ bëgg a génne fii di incumbent waaye wax ji ñëw kan moo war a jiite kuy jiite kan mooy bokk fan kan moo dul bokk fan ñu gis tamit am na coalition boo xam ne mu ngi dox recently bu ñu wax ne gis nañ lot of press releases yoo xam ne génne nañ ko wax fan lañ toll waxoon nañ in 2 months dinañ select flag bearer ñu toogaat tamit gisaat ñu wax ne naaw flag bearer bi ubbi nañ nomination yi kan moo bëgg a apply for that position mu tombé tamit Talib and Essa Mbaye Fall ku ci nekk am na loo xam ne wax nga ko te Eyeafrica fii loo ko waxee on talk to Eyeafrica ñu wax si ne bu fekkee comme mbiru numbers like du loo xam ne loolu dañ ci war a focus trop war nañoo xool gis-gis bi ndax ki nga war a demal coalition gis-gis bi kan moo war a jiite ci liggéey ak yu mel noonu ñu gis ne tamit yow bind am na loo bind wax ay wàllu 1% parti nangam ak nangam ñu bëri jàpp ne ba coow li itam gën a jug ñu bëggoon lan nga bëgg a explain foofu ndax tamit sa comment boobu du yàqa di ongoing discussion am na ñuy wax loolu ne lii mën na yàqali wala ñu am tamit ñu jàpp ne xëy na Talib nu mu waxee loolu tamit mën na am lu mu yàq yéen UDP militants yi ndax dafa am condition boo xam ne ngeen ko jox seen parti bi ne ñun nii la ñoo demee coalition moo xam ne UDP daf ko war a lead by force wala bu fekkee UDP executive bi dem nañ negotiate ci biir coalition boobu noonu ñoom ñu nangu ne am keneen war nañu leen jiite ku Ousseynou Dabo yéen militants yi lan mooy doon seen position but overall lan ngay anal ay say fu situation bi toll jamono ji. waaw thank you for that question comme noo ko waxee rek waxtaan bi am na ñu suñ njëkkoon a wax dafa yàgga it's been going on for a while Essa wax na si Tali wax na si léegi mu ngi janaa jege it's getting much and much closer so wax bi dafa janaa am doole man li ma mën a wax mooy yes bu ma bindee suma binda bi ma ne ma mention you know comme 1% parti 0.5% parti am na ñum dee naxari waaye man fu ma bëgg a deuxième waaye maa ngi wax lii yëpp mooy loo xam ne any coalition or any ndaje boo xam ne taxaw si dëgga da nga naa ne que dina xante te man passé naa si stage yu right now I'm too old pour nekk fii di dugas ma boo xam ne you know si wax yoo xam ne du waxi dëgga dafa ñëw mujjee every time disappointment so balaa ngeen a tàmbale balaa ngeen a start ngeen set the foundation mu njëkk a right coalitions all around the world am na yeneen sarata yeneen foundation yu ñu dee doxal Gambia mënut a ñëw rek nekk benn malayka benn being rek like an exceptional you know entity around the world when it comes to ñu ne ñu def coalition àdduna yëpp ñu jàngal démocratie ak ñu gën a yàggal si démocratie ñu ngi ko doxalee even our neighbors in Sénégal man fa laay day use example every time because soo ne Gambia soo ne America yii nii ñu ne la non ñun tubaab ñun fii lañ waa it's okay I'll see use Senegal as an example. So we have international norms, international standards, international ways of how coalitions are formed. They are always 110, 55% always around the bigger party. Ñene yi ñëw boole am doole wàcce beneen. Because that's the whole point. Ku fa nekk moo ñu ëppa doole by numbers by now. Right? Number moo teg baro foofu noonu. Su dee number la su dee number important baro du fa toog. Man maa jóg man tam bëgg naa toog right waaye number moo ko fa teg moo tax Mama Kandeh mu ngi toog kiram moo tax Ousseynou Dabo mu ngi toog kiram tey so yow soo toogee tey nga ne da ngaa dismiss ay numbers yaa ngi nax sa boppa yaa ngi nax askan tam te man I don't think it's fair ma toog di gis ay waxi caaxaan yi nii di ko bàyyee noonu so it's better ñu prepare suñu askan bi citizens bi ñu xam dëgg bi ba balaa time bi di jot su ko defee su demee anyway bu kenn ñëw stade ñu sonal ay waxi rëy ay waxi lifin lii ni la day doxee so man I was just ni ma ko waxee ñeneen dinañ si lifin waaw lu tax ngay name yeneen parties I'm not naming them that's what the people name the parties at man jox ma 1% jox ma 5% jox ma 27% UDP askan bi ñoo ko joxe ñoo ne lii lañ bugga as that's why we are here because su dee dañoo dismiss the word of the action naka askan yu su dee dañu ko dismiss then we have what we call anarchy then man du ma respect Adama Barrow damaa dem toog waaw di force moom ba so verdict bii nii that the people ñu joxe lii lañ amaam moom lii moo separate
man ak doy lii moo separate man ak APRC or NRP lii moo ñu basically faram-fàcceel kan ay kan so for now this is what we have so suñu ñeen añ ñëw together because affaire doole la doole moo teg kii man ma bëgg a jël suma doole pour jiina ko waaw ñu ne suñ doole mutuñ de añ jël doole ñu def ko together kay añ ñëw together so yow the smaller ones normally no la dee doxee ngeen ñëw ñu bokk di bigger one ñu sànjaafu ak sa waay jaamane ñooy waaye di bëgg a nax askan bi just because yow sa xalaat sa ego xam nga ak sa bëgg a just nit ñi doxale yow na war a doxalee rek yow ak sa sa xalaat sa ego fu mu nekk sa nombay agangu fa bëgg a ko def automatic by force bëgg a xaaci ñëpp ñu nekk sa kanam xaaji leen ni jëlee leen fa yow nga taxaw ñu ñëw sa di gars yi 27% wala 25% ñëw toppa sa gannaaw yow 1% party wala 2% 3% party according to the askan lu ñu wax. I didn't make those numbers up man nekkuma di moo kenn this is what is the reality is right now until next election we will see where this thing is gonna go. It could be next election Eyeafrica can have 15%. UDP can come down to 12%. It's possible. But there's a possibility that UDP can win and Eyeafrica can be, I don't know, third runner-up or something like that. This is all possible. So man waxuma nekkuma di denigrate kenn nekkuma di wàcce kenn I'm just setting out the foundation pour mu leer ñëpp lii la coalition de doxee parce que soo gisee maa wax lii Garme pour nga understand because after bind naa ko sax bu ma waxee post boobu noonu about 1% ñëwaat na def another post fii xale yi ñu nekk di comment ñu bari fii ñu bari soo la laajtee lan moo xew 2005 99% duñ la mën a wax xëy na maa si ñoon ñëwuri dañ mën a understand wala duuja tuuti but few years down the line ñu nekk di wéy waaye Facebook yëpp soo leen laajtee 2005 lan moo xewoon when it comes to bu nga doon tànn coalition benn benn attempt pour def naat gars yi ñëw ne Amérique wóor Amérique yëpp ñoom Halifa Sallah su ma ñoom papa anywhere gars yi ñëw ñu jox leen xaalis pour ñu form coalition def meeting yu nice Amérique man sax maa ngi fa woon maa ñu koy passé ma jaw ñoom Moussa Dieng I was very young gars yi du ma dee xamee sa time bu noonu but we did Seattle Atlanta everywhere léegi Gambie yëpp ñu ne dañoo sànjaafu Yahya Jammeh léegi parti yëpp ñëw yu PPP UDP doy yëpp léegi ñu pare meeting bi ñëw Gambie léegi pour dem taana meeting bi jot ñu bari xamuñ lan moo xew si meeting Ousseynou Dabo astafurlah oncle Ousseynou demul si meeting boobu noonu suma papa moo represent UDP that meeting ok so ñëw gàllankoor am foofu noonu doy ak seen what 2.something% at that time PPP was barely scratching 1% at that time ndem si yàlla waaju wara ñu ñëpp were on the solo combined they are on the 4-5% with UDP 20-something%. That is at that time, yeah, 36%. Sorry, thanks for the correction, Nyawur. So 30-something%, even 30%, sir. So you combine all the three guys, they are not even up to 5%. Guys, you challenge, pour ñom tam ñu nekk flag bearer. How? So munta dox naturally du mëna dox because it's against conventional wisdom. Loo xam ne jaadu demul si yoon tegul si yoon du dee dem waaye unfortunately loolu bu mu tasee guess what became the narrative that came out of that. It took almost 20 years ba léegi sax oncle Ousseynou mun tax raxas boppam si loolu noonu ñu jël ko tay ko si loolu ñu ne dafa greedy ñu ne gisul dëkk bi nga dee dëkk bi tax ñu ne waa country force Gambia force Gambia we see Gambia force ñu nga yooyu ay waxi gaaruwaale la ñu ne moom moo tax coalition bi tas ñu ne dafa greedy dafa power hungry ba léegi am na xale yoo xam ne ba léegi gom nañ soo ne oncle Ousseynou rek stigma lu ne gën a xelaat power hungry number one tribalism la ñu ne tribalist la because somebody put that on him mënu koo shake off because time there was no media to shake anything off suñ da ko teg nañ ko that's it observer la wala point newspaper that's all you have there's no social media tey fii nga ñu dóor la nga jéem nga counter time boobu loolu amut so ñëw jiñ ko loolu ñu ne moom moo tas coalition bi fekka the people that were ñu mu doon diilal they have no business at that time pour ñu ne dañoo challenge with those kind of numbers so ultimately it failed and he became
he took the fall. He became the fall guy. He bear the brunt of that stigma. You know, he's power hungry. No, not for them. But you know, 2016 be passing. You know, they got toys. You know, so they gone outside. They can call us and do you know, because the most nango. But nakanga muna nango. How can conventional like can mo nanguli? You can't have, you know, basic wisdom. Allow ko sa. Understand? So I'm buying hantebi. Let's be truthful to the people. Sunyo sampa dara mu sampa on truth. Because anytime nga def lo xamne dafa jaado truth bi, comme like 2016 again, I'll go back. Buñ defé coalition bi. The simple thing would have been was UDP time when Uncle Hussein nekk president. Ñoo nekkoon outside, PPP la woon, right? Doy, Mai Fati was in exile, Henry Gomez and all that stuff, right? So the easy thing would have at that time would have been was let's form a coalition against back the biggest political party, right? Easy common sense. Jaru ay dem convention ay nii naa. But what did they do? Boobu tam ñu dabal ko meeting bu du jeex kayit ëllëg diga Dakar dem ñëw taf. Same thing bu ñu doon daw. Ñu forcé leen yóbbu leen Kairaba. Spend hotel, spend time, yóbbu ay delegates. ñu ne every party is 70 delegates. Yow naka nga toogee party 30% or 25% party mu is 70 people. Henry Gomez yow xëy na yow ak sa jabar ak sa jarbaat yéen a nekk si parti bi. Yow tax nga is 70 people nga ema UDP same doole same day. Loolu conventional wisdom doesn't support that. UDP mënut a ñëw mu is 70 people may fàtte yow sa parti bi time boobu noonu xëy na mutut benn 500 people sax soo ko tegee soo amee 1000 sa try nga yow nga am the same dollar 70 delegates as UDP. Lii is unfair. Foo ko teg it's not a fair equation te warta na happen. Waaye time boobu noonu time of desperation la ku nekk ngi kenn xamul sa lan moo xew ñu dem rek demee noonu naka la fa mujjee ñu ko organise sax ñu plan loolu sax ñu ko defar that unholy coalition bi ñu ko defaree loolu lan moo ñu happen ñu dem to the convention secret ballot right 70 delegates each party secret ballot yàlla def liggéeyam Adama Barrow came out of it. You know, wow, I don't know, is the least qualified, but it's the party that put Adama Barrow in front as a candidate. Naturally, lii moo waroon a happen nu mu ni dabal yëpp mu ñëw came back to the same conclusion again that it should have been months and months before. So all those conferences the guy demoon Dakar America di yu fu nekk it was all a waste of time. Lu ñu daan daw loolu la yàlla ñoo dogal so dëgg bi ñëw taxaw. Adama became the flag bearer. Okay. So for you guide our people to the truth. So you am coalition must set on the foundation of truth. Lo xam ne mooy ñëpp xam lu ñu xam lu dee dox around the world conventional wisdom jaama na ñooy. So yow la nga war a fokkoon mooy toon criteria bi comme ñu benn lu ñuy wax ne any coalition UDP must lead ndax yow loolu yow that is your idea wala lan moo war a doon. I would take that word must. Anglais dafa sew. So ñeneen suñu diggalu rek. emuñ doole di leen emal doole. That's very unfair. Henry Gomez parti my party 7 delegates UDP 7 delegates loolu war na am. waaye boobu is a must. We are saying conventional wisdom loolu la laajte. The person the electability of the person they like it. All of this there's no metrics account all these factors you are talking about into consideration before. It's the same metrics. ndax dëgg la dee okay so you respect numbers yi. keneen ko war a ne. what I meant. Okay, negotiation everywhere dialogue daf day mën a am. Wow. So but in this case su ma ne dialogue is not about dialogue boo xam ne dafa ñëw result to another person leading. Because this is not about because if that person leads right. Where is the equity here? So right now. Let's say the one that ends up leading, it's somebody that maybe barely cracks 1% or 2% of the population. So now we have to go and take him on a campaign. On my back, my resources, my structures around the country, my support base. It's not like I'm mentally incapable. I'm not insane. I'm fit. I'm educated.
I am qualified on any metrics you can put out there. I have the credibility. I don't have any moral flaws. I don't have any galankor ba xamne man li moma tere pour ma meuna succeed as a president. So because this whole thing ki du meuna win, that is come the one day they try to use I saw one of the UMC guys as the MC Cham I think he say even if the coalition come together ñom ñep ñu tana Ousseynou Uncle Ousseynou du meuna win. Xam nga lolu façon waye nonu kenn du ko wax ci pencha parce que you just yaa ngi wax sa coobere rek. Okay, because there is no metrics to prove that. You can say that yes, past elections, time Yahya Jammeh winut, Barrow bi tamit the same thing. But I mean, if you look at those time Yahya Jammeh, if anybody has any kind of iota of brain, so to again analyze election, one key part that you will always take out of it, more the political environment that we are campaigning in. You are campaigning with guns, torture, I do, I capture, I exile, I torture. These are the environment. And then, the worst of all, there was no on-the-spot counting. Then we are counting jail cases, the regions. Do go a pickup truck, agent talk the ngang, police you case. The hams are following you. No, but you like win. So there's really no, credible way to ascertain that this UDP was losing elections, given those conditions that the prevailing conditions that we are holding elections in. So I wouldn't really dwell too much on that. While come negotiation one now. As our partners can come and say, I want this. I want to control the National Assembly. I want to be a speaker. Okay, so VP. Okay, my strength is in justice. Let me take care of the justice system. We have this guy who's strong in energy and petroleum and all kinds of stuff. Those kind of things, And wow, is normal. Wow. Dinaa ñëwaat ci yow si bi ñëw na monsieur Dieng. Mbirum coalition bi wax ji léegi ñu ngi ci mbiru flag bi wax nañ ne open nañ nomination pour ku bëgg a lead that coalition. Bon coow am na si nag ñuy wax ne bu UDP lead coalition that coalition Barrow daf leen di win. Am na ñu jàpp tamit ne UDP coalition bi ñoom ñoo ko war a lead because of bu ñuy xool numbers te coalition boo koy wax numbers bokk na ci. Am na ñuy wax ne 1% parti wala nangam yow nan nga gisee mbir mi ak gis nga comme Talib lu mu wax ak Essambe Fall Talib moom lu mu wax mooy saay su parti bi du maatawut comme bu fekkee dañuy wax mbiru di bill pour am ay coalition am ñu bëri ñu jàpp ne coalition soo ko bill numbers moo tax kon bu Talib lu mu wax noonu mi bi mu ngi wax loo xam ne mun naa yaaxa ëllëg bu ñu dem tolloo fi nga xam ne foofu lañ toll nii sax mooy pour choose kan mooy nekk flag bearer yow nan ngay analyser situation bi coow li tamit bëri na ci biir opposition bi ci boppam. Wow, Garbi, everyone. Suma mbokki panelists yi du Ñaawur suma brother Bubacarr di nuyu everybody di nuyu soppe programme bi tamit Garmi xam naa ne daal xam nga coalition moom election su dee ku nekk da nga day am divergent views ku nekk naka nga gisee mbir yi ak naka nga ko bëgg a analyser coalitions yàgg na di happen si àdduna bi gis nañ fi coalitions yoo xamante ne ni the smallest in the coalition camp dañ tànn parti bu gën a ndaw gis nañ ko fi du benn yoon du ñaari yoon xamoon na Kenya xamoon na Czech Republic xamoon na even Sénégal so loolu nekkut ne suñu waree jiite parti bu gën a mag si biir coalition camp bi moom moo war a jiite dafa am lu bëri loo xam ne fànn yu bëri yoo xamante ne ni nit ñi dañ ko dee bàyyi xel bu doon ne loolu moo nekkoon di realities dama gëm ne duñ am yeneen dëkk yu nekk si àdduna bi tey ñu form ay coalitions ñuy war a tànn seen biir parti bu gën a ndaw ñu jiital ko amaana tamit nit ki li nga miin wala li nga tàmm di gis tamit nekk na loo xam ne daf day play part si ñeneen ñi ak ku nekk tamit mi bi fi nga nekk yaa ngi bëgg a defend sa interest yaa ngi bëgg a seet yow lu la gënal wante man xam naa ne notwithstanding coalition nekk na loo xam ne lu important la even the ruling party mi fi nekk tey Adama Barrow bi moo ñëw he came on a coalition ticket foog naa ne Talib Ahmed Bensouda ak Essambe Fall suñu taxawee wax lu mel noonu tamit dañ ko gis xapoon na naat Macky Sall bi moo ñëw 2013
2012 buñ fàtte AP ak AFP la xawma ASP ñoo ko jiitu si politics but at the end of the day dañ defa moom coalition mu win isn't it but dafa fekk parti yoo xamante ne su fekkee nombre si am nañ ko su fekkee ay député la ñu ngi amoon ay député si néegi député yi te Macky Sall gars yi dañ dem ba second round ñu gis ne he has the numbers gars yi join ko xaaral ma ñëw suma daanalee rek di nga understand gis nga the other coalitions yi happen on the second round mooy bi mu demee ron ba pare ñeneen ñi doog ko ñëw join is different with bi Macky Sall di prepare boppam pour join dafa amoon endorsements before that mun naa la jox classical example Jumaye Faye balaa moo dem first round foog naa PDS isn't it Socialist Party bi ñu dañ dem endorse ko before elections yi sax di happen waaye moom coalition la demee so loolu laa wax ni coalition Diomaye président Macky Sall nga coalition Diomaye président dafa happen you get it but buñ fàttee tamit ne Macky Sall bi moo ñëw he came with a team dafa am parti yu ko ñëw endorse before moo dem second round ak Abdoulaye Wade di form a separate coalition you can go to the records you think ko gis so APR mooy di parti APR after la form APR waaw waaye bi moo tànn fas bi loolu after elections ya Macky Sall came as an lini ni ko dee waxatee APR la ñuy APR mu ngi ko sos 2008 yes yeah but am na ñu ko endorse AFP PS ñooñu ñëpp dañ ko mujjee join before elections yi yeah waaye ticket APR moo demoon foofu noonu no matter what ban ticket moo dem but li ma okay anyway dama bëgg a gën a leeral rek ne dina am ñu laa wax ne coalition bu war a happen dafa war a nekk nit koo xamante ne ni parti boo xam ne mu open numbers am nañu de ñu ko dee jàppee noonu but yaakaar coalition yàgg naa happen si àdduna bi te dañ dee seet coalition bi dañ dee toog ñu d'accord ñoom it nen ne dañoo dem parti led coalition wala dañoo tànn nit si biti dañoo seet koo xam ne mun naa nekk nit boo xam ne nit ñi dinañ ko accept because soo gisee coalition muy happen or elections nit ñi da ngaa indi koo xam ne mun naa tap on voter yi nga xamante ne ni nekkuñ sa base you need a broader scope of things because elections yi su ko buggee win yow nga ne da nga bugg a jiital parti boo xam ne for exemple ay at pour ñu grow seen nombre si problème la loolu yaa ngi delluwaat back to square one you understand what I'm talking about but soo demee nga make sa own gestu garmi bari na fii dëkk yu fi nekk yoo xamante ne ni coalition partners yi toog nen even though nuñ ko dee waxatee di nga gis parti boo xam ne moo nekk di biggest in the opposition si coalition talks yi ñoom seen bopp dañoo accept ne diw moom moo mun a yóbbu affaire yi moom mooy mun a yombal mbiri gars yi jiital ko happen na Kenya happen na in many countries wana sanga garmi so fekk nañ fi tamit coalition yoo xam ne suñ toogee waxtaan dañoo jiital parti bi nga xamante ne ni gëm nañ ne moo ëppoon nomba loolu yàgg na fi fii lañ ko fekka 2016 loolu moo happen understand but li ma wax mooy gëm naa ne coalition bi munti di taxaw di nga soxla parti yu ndaw yi nga wax because of you need the numbers to pour nga mun a win but su fekkee ne tamit am na parti leaders yu taxaw ne ñoom gëmuñ ne parti bu mag moom moo war a jiitu dafa am si luñ ko teg dafa am si sarta yi ko am gum-gum bu ko gaa yi teg because of that bi su fekkee ne yow tey yaa ngi si parti boo maybe ki bugg a jiite o ko bugg a jiitu taxaw na ñaata yoon mënu koo meeg still nga bugg a ko forcer coalition bi pour coalition bi jiital ko loolu beneen affaire la ku taxaw juróom yoon wala juróom benn yoon still nga bugg a pousse mbur boobu noonu agar mi struggle si gars yi di wax tamit ñun ñëpp fekkee neen struggle si but nañ bàyyi xel leneen di xale yi juddu 2008 ak 2009 ak 2007 xamuñ struggle si nit ñi di wax nii ñu si bëri te they are over foog naa they are about 20 to 25% of xale yi nga xamante ne register neen ñu war a sànni carte ñu struggle si ñoo wax nii they don't know it understand so dafa important képp koo xamante ne nii moo war a jiite coalition man dama gëm ne things yi da war naa mun a balance ba pare parti moo xam parti mu mag la moo xam parti bu ndaw la war nañoo treat each and every political parties equally su ma ne equally tamit loolu moo happen on 2016 bi ñoo tax na Adama Barrow under UDP ticket ñu war koo forcer gars yi war koo forcer pour mu resign naka lañ ko électé ñëwul rek ne he is from the biggest opposition moom moo war a jiitu dañ am consensus ñu tànn ay delegates ñu am agreement build seen framework du dégg parti bu nekk yónnee representative am si council bi coalition council bi bin d'accord ne délégué si dañ leen a yónni parti bu nekk tànn sa délégué nga yóbbu ko ñooñu ñoo sànni tànn Adama Barrow
wante tey su fekkee ne dañ bëgg a ñëw ne waaw am na parti boo xam ne am na 400,000 followers o am na 200 or 100,000 moom daf nañ ko war a jox special treatment loolu dafaa yàq coalition bi waaw because at the end of the day parti yi da nga leen war a treat equally nga jox leen the same opportunities booy mun di jox any political party understand soo bëggee am inclusive political coalition bu successful garmi waaye doo mun a ñëw nga ne yow you have the numbers benn ñaareel bi nga ne yow dañ la naka lañ ko beneen political party bu la war a mun a join yow sa candidate mooy excel foog naa ne loolu is better bu coalition am the biggest opposition na toog rek nit ñi ñëw endorse seen leadership bi du dégg ñoom ñu def seen own coalition waaye man dama gëm ne mbir boo xam ne da nga fi bëgg a génne di ruling party you will have to treat all oppositions equally suñ ne the biggest opposition 10 delegates la moo am man gëm naa ne Bacili sax parti bi war naa am 10 delegates loolu mooy equal treatment ku nekk mu gis si boppam nga mun a involve everyone in it su coalition bi demee sànni seen karta kon munti di jiital ñëpp rally behind him waaye man gëmuma ne because you have the numbers yow sa mbur daanoon na juróomi yoon wala juróom benn yoon still nga bëgg a ñu coalition bi jiital kooku aw ma si problème waaye su ko coalition bi tànnee tamit aw ma si problème understand wante dama gëm ne dafa important ñu indi nit ñoo xamante ne ni mun nañoo génnee fii Adama Barrow te man gëm naa ne coalition bi ñoom seen bopp xam nañ loolu xam nañ ne li gën a yombal pour génnee fii Adama Barrow mooy nga indi koo xamante ne nii moo xam si beneen political party la moo jógee within the coalition gars yi jiital ko mbir yi dem moo xam Essa Fall la moo xam any other individual in it muy UMC leader woo muy keneen kum si munti di nekk ku coalition bi munti di taana man gëm naa ne war nañoo mën a jiital kooku nit ñi rali si gannaawam wante su fekkee ne dañoo bëgg a wax ne nit ñi waruñoo mën a change strategy o waruñoo mën a change approach man dama gëm ne dañuy delluwaat back to square one because at the end of the day man gëm na ma ne leer na ma ne follow up question balaa ma jàlla si Dudu waaw leer na ok yaa dama la bëggoon laaj comme waaye nit ñi di form a coalition dañ soxla mbooloo mu gën a bëri wala lan mooy di reason because bu fekkee dañ ne dañ soxla mbooloo mu bëri dama foog ne ku am mbooloo already ko ngeen war a gën a nit daan koo xam ne xëy na mbooloo bi demee guut noonu wala kooku ak mbooloom rek mënut a win ñaata yées kooku ak mbooloom kese mënut a win ñaata yées waaye bi ñu gisee mbooloo mi ñu boole ko ci coalition 2016 win na waaw because of boobu dañ treat everybody equally loolu la nekk di wax ni special treatment bi war a buy gaay bugg a mu xew kon yéen bañu leen mu lead waaye da ngeen bëgg treatment bi mu nekk equally to every political party or every movement or every independent candidate bu si bugg a bokka bu la bugg a support fii koo gis mu taxawal movement or mu taxawal political organisation dafa am mbooloo dafa am gannaaw soo man doo ñëw nga ne ma ne ñun dañoo toog lu diw wax o diw lu mu bugg a ñun as coalitions loolu la ñu war a def man dama gëm ne loolu moo fi war a jeex dañu war a ñëw ñu am benn vision mooy vision bi ñu amoon 2016 xanaa coalition members yi leerut woon leen ne jamono boobu UDP was the biggest opposition leerut na ñëpp ne UDP was the biggest opposition but why did they go back to the drawing board waaye ñu dem ñu form seen own council ñu nangu ne partners yi dañoo indi seen loxo boole seen resources boole seen energy boole seen everything isn't it seen xalaat pour mun a indi wécci bi ñu defee loolu ndax wécci ko amut wécceeku am na ñaata coalition moo fi xamu noonu yoo xamante ne nii man maay jiitu wala du ma jiitu naat lan moo ko tas lan moo ko fi tas because approach bi yow UDP dina nangu lii kële ne du ko nangu kële dina nangu lii UDP ne du ko nangu so man dama gëm ne dëgg-dëgg bu dee ne ñun wécceeku lañ bugga man dama gëm ne approach bi dafa war a wécceeku man dama gëm ne process bi nga xamante ne nii moom la ñu war a because of wax nga ko nga ne ku am mbooloo ba pare looy xaar waaye ñu nekk ci coalition bi ñëpp am mbooloo dafa am ko maybe parti yoo xamante ne ni seen mbooloo yi dañ ëppante loo xamante ne léegi is reality waaye te tamit approach bi dafa important ki nga war a teg pour mu jiite garmi dafa important kooku moo gën a important bi kooku dafa war a ñëw pour unify benn ñaareel bi electability bi dafa war a nekk loo xamante ne lu kenn du compromise la wana saana ba pare war na nekk koo xam ne tamit mun naa convince ñi nga xam ne yow bi nga taxaw as an independent bi nga taxaw as an independent or bi nga taxaw yow as your own political party mun loo touch on those base understand war nga nekk nit boo xamante ne nii pour nga mun a am numbers yi nga soxla war ngaa mun a boole ñëpp élection bi mun a yomba wante buñ fàtte am na parti leader yu fi nekk yoo xamante ne nii perception bi nit ñi bi Yahya Jammeh bàyyi fii o bi nit ñi am already nekk na perception boo xamante ne nii the mentality is rooted
so ñooñu pour nga jiital leen tey ñu war a jiite coalition Garmi mooy Adama Barrow continuer di rek that's the reality. all right Mr Jah xam naa yéen ñu féete si ruling party bi moom ni ngeen gisee affaire yi demee nii neex na leen xam naa boo leen sañoon affaire yi continuer nii ba décembre but du ñàkk tamit ñu laaj la sa xalaat ci mbiru coalition ndax foog nga ne ëppale moo war a jiite bu ñu waxee waxi coalition wala da nga foog ne waxtaan moom bu amee dañu war a waxtaan yemale ñëpp wala ñoo xool ne kii moo am lii kii moo am lële yow nan nga gisee ne coalition noonu la war a mën a taxawee ak it ndax foog nga ne ci condition wala situation bi opposition bi toll ndax foog nga ne coalition mun naa mujjee am maanaam coalition bu ñu ko waxee mooy boo xam ne di nga si gis UDP UMC APP soobee and other political parties. jërëjëf daa ne coalition moom démocratie moo ko laal. déggee ñuy wax wàllu coalition. démocratie ko laal. démocratie nag ci réew yu bari am na ay uute yu ci nekk donte uute yi bariwut lii gën a fes si uute yooyu itam dafa dëppoo ak réew mi lan mooy loi am ngir nekkut ne réew yi yëpp seen loi yi benn la uute daf ci dee mën a am waaye li ci jiitu li xew ci yeneen réew fees na ñu gis ko suñ ñëwee fii ñun suñ réew dañoo xool naka la suñ politique dépôt maanaam fa doon anam bi nga xam ne grassroots lañ dee wax politique yi Gambia si grassroots bi la soo demee yeneen dëkka tënkuñ ko si grassroots lu ñoo xool mooy ban candidate moo gën a fees loolu moo waral da ngaa gis ñoom ñuy organise ay debate comme nit ki génnal fesal sa xam-xam nu ñoo doxalee nguur nuñ koo yóbboo ndax sa xam-xam màcca na ci yan pexe nga am comme réew mi ni moo doxee yow buñ la fa tegee noo ko mun a soppee yooyu nag daf dee mun a ñaax nit ñi bañ gis ne kii mooy waaja wala kii mooy ndaw sax nañ ko jiital ñu jox ko karta waaye man gëm naa ne ñun suñ démocratie tolloogut foofu du noonu la ñuy tànnee so ñun suñ ne grassroots comme nit ki sa tolluwaay sa bariwaay ci la bokk loolu faaw rek nga xool ko ngir lan képp a ko mun a jël rek ne diw moom mooy suñ bor moom lañ gemba moom lañ jiital da ngaa wàccaat ci suuf si nit ñi dem pour maanaam mun a waxtaan ak ñoom campagne motiver leen pour ñu jox la karta yi te léegi su fekkee li nga teg dëppawut ak ñi si suuf liñ bëgga dañ dee mun a bañ surtout ñun secret ballot lañ am nit mun naa laa wax waaw ba pare du la ko jox nit mun naa laa dig lim la dig du ñëw fees du ñëw feeñ kon am na si solo képp a koo xam ne suñ ne coalition ñu ne diw moo ko war a jiite lan la am ci grassroots bi loolu daf ci bokk ci politique yi Gambia fii la ñoo wax waaye suñ waxee coalition tam ñoom neen dañ dee mun a daje mostly dañ dee mun a am task force wala committee boo xam ne tànn nañ ko teg ko fa mu am ay doxalin yoo xam ne ñoom seppi nañ ko ne nii lañ koo defee so ci doxalin yooyu ñoom suñu waxtaanee ñu am seen nangutoo ne ki ñoo tànn nii lañ koo tànnee façon bii la war a nekk ak neneen suñ ci amee nangutoo su boobaa ku bokkut ci coalition boobu yoonam nekku si ñoom seen mbir la ñoom i neen mun nañu wax ne sax léegi ñun képp a kuñ mun a tànn ak génne ko ñun ñoo ko dem jaay ko grassroots bi jaay ko ñeneen jaay ko feneen ak feneen pour ñu war ko mun a taxawal loolu ñoom i neen seen biir la ñoo ko mun a waxtaanee ñooy lar sarta yooyu comme dañ dee am lu ñu xamee ci framework ñu teral ay anam yoo xam ne ñoom noonu la ñoo doxee noonu la ñoo yóbboo mbir mi te yooyu itam su amee dañ dee gën a fesel ko wane ne mbir mi nii lañ ko tegee bu ñu xoolee ci coalition 2016 bi loolu lañ defoon ñoom mi fa nekkoon dañ ne ku nekk di nga isi nangam ci ay nit ñoo xam ne suñ ñëwee den ñiñ tànna wala ñi yaakaar ne ñooy jongante pour kan moo ko jiite ñu sànni ku gën a bari la den kooku mooy jiitu waaye dafa mel ni doxalin boobu bi yoon am na parti yoom ne d'accord ruñ ci dañ gis ne loolu déppoowut man mënuma am ñu bari nga am lu tuuti ñu ñëw ci nuñ war a tànnee ñu yemoo ci den léegi buñ farut ak yow mun nañ koo jox koo xam ne sax ngir xañ koo xam ne moo gën a am lu bari na foog na yow feya na waaw man ci man daal nekkut lu fair for instance man mënuma am 100,000 yow nga am 10,000 nga ne dañ war a yem loolu soo ñëwee su coalition ku nekk faaw rek mu am lim teg ci table bi waaye dafa am yeneen tam yi ñu seet du rek kan moo ëppale nit ci wàllu koom-koom ci la bokka ki ñuy tànn kan la lan mooy jaar-jaaram soo ko jëlee ndax jaay ko nit ñi
dinañ pare pour bootu ci gannaam jox ko karta dafa ëmba lu bari dafa laaj lu bari moo tax ma ne ñoom ñooy mun a toog waxtaan seen biir dafa am ay charta yoo xam ne dañ koo njëkk a teg ñu d'accord ci dañu mun a liggéey si ko sarta yooyu waaye lu ëpp fii ci ñeneen ñi lu tax ñu taxawal seen parti maanaam dañ bëgg a falu dañ bëgg a doon président kooku soo ko ne bàyyil keneen jiite la day bañ ngir lim gis mooy moom dafa bëgg a falu kii bëgg a falu keneen bëgg a falu keneen bëgg a falu su boobaa nag toog waxtaan du dee jafe waaye suñ ne kan moo war a jiite wala kan mooy jiitu fa la coow li dee ñëw parce que ñeneen ñi li ñoo gis mooy sometimes yéenay ñu la jege ñoo la wax ne ah bii day sa at la bii su la rawee rek bii ñëw nangam yow tam soo si loolu nga ngoy si la nga amu si daf dee nekk beneen mbir borom xarfa xuufa itam dañ dee contribute ci loolu nga dem si sëriñ bi sànni ay petaaw ne la élection buy ñëw yaa koo gagné soo am nga kooku soo ko ne xaaral beneen dafa ne déedéet bii mooy suma at yooyu yëpp daf ci dee bokka soo moo tax du dee doon lu yomba pour nga def coalition ku nekk ñëw ici teg ci table bi ñu waxtaan nangu too mun a ànd a dem lu jafe la te 2016 tam ñu bari dañ ci jàngee ba tax ñu ragal mbiri coalition waaye boo ko seetee ba seet wàllu alliance moo gën a yomba alliance mooy kaay jàppale ma kaay boot ma ñu dem moo gën a yomba comme coalition moo tax ma ne coalition li ko lal démocratie dëgga moo ci tegu te sarta yu ñoo seet lu ñoo teg pour loo xam ne mooy mun a boole mbir mi mu nekk benn ak fi ñu ko seepee loolu ñoom ñoo ci war a mun a am nangutoo comme tey soo xoolee ci téere réew mi doo fa génnee ay loi yooyu sampa teg ko ne dafa umba wala dafa lal mbiri coalition ngir téere réew mi defare wuñ ko pour loolu soo demee si electoral law si tam nekku fa comme lu ñu xamee si gentleman agreement ñu bugg a ko bañ ko loolu mooy luy mun a am ñoomi neen ñoo cee mun a waxtaan d'accord ngaa gis ñeneen ñu ne waaw diw su demee ba falule amul benn loi booy mun a defar teg ko fi ba boromam su faloo li lal coalition bi forcé loolu la war a toppa Gambia amagut loi boobu loolu même suñ electoral loi nekku fa ngir mbiri coalition mbiri alliance lii mun nañu wax ne daf daan am waaye ay benn pati ñaar rek ñoo daan lëngoo def ko waaye fi mu njëkk a tàmbalee mooy 2016 ñu gis lu ñu xamee ci grande coalition mu am 2016 la tàmbale kon buñ fàtte ne suñ luwaa lalu ko lu ko mun a lal mooy waxtaan ñoom ñu defar ay luwaa yoo xam ne nangu toola ñoom i neen moom la ñoo gentleman agreement loolu doo ko mun a yóbbu ci néegi attekaay comme nga dem court ne lii lañ waxoon démba farsa lii moo war a am ngir soo demee si néegi attekaay yi téere réew mi loolu la ñoo xool so yow ndax jàpp nga ne UDP fi mu mooy foofu baax na maanaam ñoom ñoo amee di nombas ak lu mën a xew accept nañ négociation moo tax bokk nañ ci because ñu ngi fa but lu mën a xew waruñoo nangu ku leen war a mën a jiite si coalition bi ndax yow bu fekkoon ne tey jii UDP nga bokkoon lan moo doon nekk sa position. waaw loolu moom faaw ñu nangul leen ko bokka UDP ñàkk a bokka UDP loolu moom faaw nga jox leen ko ak beneen parti bu mu mën a doon tam su amoon bariwaay ci tolluwaay boobu ñoom tam dañoo langaamu ci loolu kon loolu faaw rek ñu jox leen ko ñoom suñ taxawee laaj lu mel noonu pour man war na yelloon nañ ko pour laaj ne ñun ñoo ëppale ñoo am karta yi gën a bari ngir tey am na tey ñu bari di coow ci coalition soo fa génne woon UDP ñoom i neen nga jël leen nga dajale leen xaaj bi UDP am sa duñ ko am loolu moom surtout ñoo xam ne mos nañoo taxaw fii gis nañ liñ amoon waaye suñ dégg ma leen nag ci wàllu yëngat yu mel ni ku nekk ku ràcca tey sa kanam ku nekk day foog a dóor denaam te li ñu bari dee faate comme soo amee xew-xew pour dajale mbooloo du lu jafe gis nga fu liggéey dëgg nekk mooy su campagne jotee ku nekk fi nga bokka nga jóg dem foofu den ñu bari si nga dee gis seen mbooloo wàññeeku waaye yow yaa xewle tey pour oo nit ñi ne kaay jox leen tiisaat wala ay moto nga organise pour nit ñi ñëw bari fa loolu jafewul waaye su ñëpp xewlee pour nga génnee mbooloo yi nga mbooloo bu génnee foofu la dee méttee dama day wax ne ma ne comme géew bu jaxasoo la ku nekk di jaabante waaye suñu waxee toog leen ku nekk jël palaasam si la ñeneen ñi commencé di jàll ci gannaaw taxaw parce que dafa fekk duñu am fuñ toog so moo tax faaw rek ñu bàyyi xel loolu ci wàllu grassroots bi waaye man lu UDP di oote faaw ma nangul leen ko ngir am nañ ko loolu moom kenn du weddi ne amuñ ko am nañ ko ngir lu yàgga ci political history fii dañ ko dee wane saa yu ñu demee présidentiel suñ amee ku gagné si président ñoom ñoo ci dee toppa waaw fooguma am na benn élection bu ñu fi def boo xam ne UDP contest na beneen parti ñoo raw ko wala mu ëppale ko. all right thank you Mr Koma ñu ñëw quickly yow tamit ci mbiru coalition coow li nu mu bëree nii ñu ngi toll ci wala opposition bi ñu ngi toll fu ñu waxee ne ubbi nañ nomination yi ngir kan moo bëgg a jiite li nga xam ne mooy
dat wala doon flag bearer bi coow li nag bari na si ay nombas ak nangam yow ban gis-gis nga ci am ne noonu lañ war a doxee am na ñu jàpp ne UDP moo bëgg a yàq coalition bi ndax bu fekkee ne def ne ñoom ñoo amee nombas yi te ñoom ñoo war a jiite foofu problème dina am na ñu jàpp itam ne UDP fu mu taxaw foofu la war a taxaw li ñoom Taalib ak Essa Mbaye Fall wax ak ñeneen loolu mooy doon li nga xam ne moo war a mun a mooy yàq li nga xam ne mooy coalition ñaawru moom ban jàngat la ciy def. jërëjëf Garmi dégg naa sa wax bu baax xam nga waxoon naa ko fii ma ne UDP dañu weex du rek waaye am na benn parti leader bu ñëw fii dafa honnête trop mooy Mr Mane wax ne UDP position bu mu nekk ku nekk soo fa nekkee lu UDP di oote loolu nga oote loolooy dëgga buñ naxante di nga problème yi àdduna bi yëpp ak lomoso bi ñiiroo ngaayoo bi dafa am koo xam ne lu mu yeeloo yow xam nga ko gis nga ko nga bañ koo nangul suñoo am coalition ñun bu ñu amee Apex Accord bi njëkka la UDP maandu even ñu dee wax si plateforme bi ñu baree see maandu duñ si dee dugga luñ si dee dugga mooy waaye suñu wax su soree ba sori gaa yaa ngee waxtaan waaye depuis time boobu noonu am na parti yoo xam ne dañ ko prix m ba pare ne bàyyi force UDP xam nañ ne suñ jiitu woon ñoom dañoo génn si coalition bi loolu ngay yaaxa deri UDP yow sa xalaat ngay wax ak yow li nga éenee mais bi UDP loolu ngay wax te léppi loolu bu mu xewee ñun suñ parti li mu su ta génn fen di prix m di wax ne coalition toog bi nii ak nii ak nii la war a demee waaye gis nañ parti li da yow wax nga ko fii ñoo xam ne dañ ñëw fii already wax ne saa smart wut waaj amut si benn facette àdduna boo xam ne dañoo bokk dara saa smart wut naxaate foofu lay commencé soo demee si bëre am na poids de lourd am na poids de léger suñ demee si boxing am na light weight middle weight heavy weight light heavy weight suñ demee si jënd kër sax fii sa kër bi nu mu gën a yaatoo nu mu gën a réyee di moo money you pay soo demee gerte sax nga jënd ko sa gerte lu mu gën a peese nga gën a am xaalis ku la ëppandi nga ne yaa ko ka am fan la rational bi nekka those metrics are they applicable yëf yi xam nga lu xew nañoo raxas suñu xol yi ñu waxante dëgga su nekkee dañ bugg a dem kanam wallaay la azim ñun yëpp niti diine lañ ida yow gom nga ne julit nga o christian nga even alahira number matters soo gisee ñuy def lu baax ku nekk da nga bugg a def lu baax pour soo dee nga am gom-gom bi da ngaa dem aajana soo defee lu bon su ëppee xam nga ne fan nga war a dem lu tax nit yi di moytu def lu bon di def lu baax in anything we do in this world number matters number mooy yëpp si kër ku la ëppale doom ëppala aleel moo la ëppa kaddu si kër boobu loolooy dëgga nañ ngeen ma nangul suñ boppa loolu waaye su parti li day yëwee fii ñu preempt lu ñu war a preempt loolu moo mel ne ñoom ñoo ko bugg a yaa su dara xewee ñu ne UDP xamoon nañ lii UDP xamoon nañ lii ñaata at ñu ngi koo wax even naat boobu ñu koo tas seen own side lañ dee wax pour tilimal UDP because of they just want to create that clique naka la loolu tasee nañ ko wax askan bi ñu dégg ko dañoo wax loo xam ne óorut leen oo dañoo wax boo xam ne dañ koo wax rek nga xalaat ko waaye politics everywhere especially fii suñ dynamique yi politics grassroots lañ wax la dee ne yow am na parti yoo xam ne yu dañ dee wax ne they put the cart before the horse because soo openee application form pour flag bearer foog naa ne loolu is putting the cart before the horse you should have set criteria in the selection of the flag bearer first balaa ngaa wax selection of flag bearer te dañ dee wax yoo xam ne fii man xawma Gambian politicians some of them naka lañ dee xalaatee electability lañ dee wax de waxuma la council electability waxuma la municipal electability waxuma la regional electability waaye when it comes to country electability
ñëpp xam nañ ne criteria boobu su nekkee Tesla ak i mandarga yu ñu tegale ku tick that number one incorruptible fii politician boo xam ne he has never been in any scandal so ever nga link ko si wax sax tudda ñëpp xam nañ ko kuy number one tested for a longer period patriotism xam nañ kuy number one su nekkee du ñoo naxaate waaye the moment nga start di isi wax boobu rek yaa ngi isi wax boo xam ne yaa ngi bugg a xañ koo xam ne moo ko yeeloo fii it's a very sad country in the sense ndaw yi ñoo xam ne nit yi dañ leen dee óolu luñ dee oote si ñoom du dee nekka si ñoom it's sad when you go just across the border here they compare apples with oranges. Gambian politics, Gambian football, Gambian music. I'm not legends. While people here up to celebrate legends outside, new legends, and when they have bigger and older legends in their own domain, in their own backyard, but they will not be celebrated. Let's see Pastef as an example here. Sonko. Scenarios are very different. Louis is a problem digante Jomai ak Sonko is the same scenario what the UDP is going at. The UDP scenario buñ am, loolu la Pastef am. When they were going for the parliamentary elections, Pastef opted out of a grand alliance for independence. They said they're gonna run and represent their political party and the movement by fielding their own deputy. Loolu moo sawee Ousmane Sonko te Ousmane Sonko su amutoon député nombres yooyu si parlement bi ni kon buñ ko daaxee tey kan moo perdre te Diomaye coalition Diomaye président Ousmane si la bokkoon de Ousmane jàmbuwut kenn dañ jàmbu Ousmane Ousseynou Dabo jàmbuwut kenn dañ jàmbu Ousseynou Dabo that is a fact. Since 1996 there is no type of struggle bu Ousmane Sonko dem through right now loo xam ne Ousseynou Dabo demut ko si politique amut. From 2012 moom bu mu commencé political sojourn avant 2008 yi di ñëw defut dara si politique in Sénégal loo xam ne Ousseynou defut ko si Gambia bi fii fighting against tyranny and an oppressor in a dictator for 22 years nga nekk si campaign trail comme Ousmane du mu ko defee ñu arrest leen teg leen Fass Ndiaga Coy des ñu ne doo leen fi romba loolu moo xew pour Ousmane téye parti militant nii di leen tëj di leen victime loolu moo xamul si Ousmane téye ko tëj ko nin bu génn si parti ma doon président loolu moo xamul si Ousseynou Dabo in 2016. What is the difference if only people are not looking for cheap popularity and just not want to accept koo xam ne yàlla moo ko def mu nekk legend mu nekk koo xam ne nit yi dañ ko war a ceral tell me which criteria is different from that scenario. Why now they will say Pastef, they will agree that. Yes, UDP from 2012 to 2014. Pastef know there is a relationship between them and UDP since. Loolu fekk ñu bari dugul si politique so su nekkee yoon la su nekkee plateforme la UDP daf ko may ñëpp waaye suñ ñëwee at a grand coalition like today suñ toogee ñu ne dañ bugg a am mbooloo yow nga ne UDP faw di wax ne electability ku nit yi bugga kan la nit yi bugga am nañ fi instances am nañ fi xibaar am nañ fi leer ne Ousseynou Dabo def daan win election fii so electability du boobu suñ waxee ne ku dekka da nga bugg a jiit loolu accept nañ ko pour ñoom seen right la waaye pour teg si leneen léegi garmi scénario bi mu ngi nii kan moo fi am assurance soo amee sa 14% or 2% political party with your thinkable and potential winnable candidate ne soo demee election da nga am even 15% without having a structure xam nga ñëw comme
nit yi duñ ko dee waxee nga ñëw it de short period nga establish a movement or a political party nga am benn ñaari meeting taxut de du gaanguloo si élection ñun xam nañ Gambian politics nga la dee doxee ñu bëri dañoo am tiisaat yu bëri APRC oote ñu dem attend NPP oote ñu dem attend UDP oote ñu dem attend political party bu oote ñu dem attend fekk xam nañ fu ñoo saane am nañ kuñ farla fii you cannot gauge that by using those as numbers and platforms waaye suñ bëggee toppa rek seriously not political parties moo xam ne seasonal political parties is for only looking for positions not serious democratization te wax naa leen fee UDP ñun institution lañ the party was not built for only winning presidential election is to have an impact on the democratic dispensation of this country the direction it goes and UDP attend nañ loolu they will continue propagating for that. When you look at the local councils, 8 la UDP am 4. Over 120 councillors in the country, UDP am nearly 60. The presidential election, UDP am more than 27% or 27%. Yo legi suñu form coalition nga ne yoyu mata wut legi lana mata kon dara du mata de ñoo xam ne they've never sponsored a single councillor even in a ward election ñooñu ñooy toog te fekk na leen fi presidential election bu mu ñëwee taxaw nañ xam nañ lan la ñu ñamut dañoo ñam te dañoo xam lan la waaye ñu ñam ñoom xam nañ affaire bi lan la waaye yow if you want to equate your investment in 3-4 years what about those who have been investing in the last 30 years human resources sweat blood time input sacrifices kan moo mën a meesoo loolu waaye fii la rek Gambian bi su jógee def day apply strategy ak rule boo xam ne su demee si beneen réew moom def day apply different rule su dul loolu there is no difference between Prof Sonko and Ousainou Darboe. loo bëgg a wax foofu yaa ngi wax lan moo xew lu happen. déedéet yow yéen a gën a understand. no I don't understand. soo leen understandut yéen a gën a understand man duma dee wiiri. man duma boobu analyse kuy wiiri waara. ñu wax loolu fii laa la wax dama la wax straight parti leader yu ñëw wax loolu fii nii ne Essa Bay Falla ak Talib Bensouda. te Talib Bensouda ak UMC you know it we all know it they look up to Pastef for whatever they do. Partners in what? Bro, you wait for your registration before you become partners. No, déglu ma rek. Tobaski, you don't need to interject. You have been said no, they did. Yo, don't bill boy. Bro, they did. Liga they did is not correct. They did. Yo, su nekkee yow li nga wax yaa ngi wax. Nit yaa ngi noppi. Dama ko bëgg a dimbale rek. No, registration. Man, as a political party. I'm going to read constitution. No, may ko Tabaski. Yow noppil. Yow boo doon wax fii kenn waxu. Yeah, definitely. Ñaaw dama la déedéet man boo ma wax dara yow you are not a lawyer to take me constitution bro. You are not learning. Li ma la wax de yow you are not a lawyer to tell me constitution. Su paree yow loo bëgg a wax. waxal. déedéet li ma la wax yow dégg nga ko partners soo leen déggee li ma wax is very clear. Party leader yooyu ñoo ñëw fii pre-em loolu waaye di partnership and the people you make partnership with yow li nga taxaw ak li nga dee def méngutaa ñooñu nuñ taxawee ak lu leen sos that is a mismatch like sky and the soil it's mismatch. Sonko dañ ko jaamut kenn yéen yëpp si parti ngeen jógee ngeen dem form movement. Sonko started a movement from scratch without joining any other party. Is that the same? Lolo Bena. Yet you are still a sitting mayor in a political party's ticket. Sonko, when things get hot, he is sacked. He went back to his National Assembly position. Somebody, si party Sonko, more did the honorable step of resigning from the president of the assembly. Put Sonko assume that is called leadership. That is called commitment. That is called integrity. That is called sacrifice. That is the biggest lesson for Gambian political parties and upcoming movements. Why the nangul lolu Sonko befriend Sonko am partnership ak Sonko. Why dohalin Sonko ak dohalin UDP? What is the difference? UDP gave all these young
coming politician platform, including Talib Bensouda, made him mayor. In the party, he created another party, a movement, and went solo. And you have partnership with Sonko. You accept the Jomai Jamfa na Sonko, while Talib Jamfa or UDP. Where is the common sense? Ana criteria bobu, kumbabu amde a kumbabu amunde. Sunyo wahante diga rek, te yala ta. Because Jomai, like Adam Barrow bunyo wafi, bumo ñew bàyyi ko rek moom xëy na foofu la bëgg a ñëw moom dafa analyse so bàyyi ko moom mu analyse yow soo ñëw yow tamit fekkee yaa soo loolu moom bàyyi ko rek moom mu def analyse am so moom comme noonu la ko fiilee ñaawru acca li ma wax du leen ne no yow continuer si li nga wax waaye dama ko wax and that is dëgg because billaay Talib ak Jumaay li ma wax ni leen dof loo dañoo wax si waxi coalition naka la because fu mu starté waxi coalition ñu mun a move on boy yow dem si Jumaay Talib li ma wax alright okay leena laa xam moom mooy ne di ngeen am heart attack leena heart attack yéen a ko am wol labbul kaaba ñu ngi toog fii tëdu yéen soo leena xam nga dama dee jaaxle lañ la laajte not Sénégal am surprise non yéen lañ war a wax loolu laajte guy gi yaa ngi wax daxaar yow daxaar yéen ay lekk si daxaar gi nag yéen ay lekk si daxaar gi yéen ay lekk si daxaar gi Mississippi just be fair tamit non bàyyi ko yow tamit bi nga analyse dugg nga Sénégal non bàyyi ko rek bàyyi ko ba su ma analyse saat fii bàyyi ko moom du enjoy at programme bi bàyyi ko rek sooy analyse fii rek bàyyi ko non waaye man wax naa la dama la dee bàyyi I don't want us to be if you want to say anything say loolu du sa affaire toppatoo sa soxla déedéet yow toppatoo sa soxla rek li nga bëgg a dégg dinaa ko wax because man li ma wax lu sa problème mooy you are not the one to addressing su ma ko adressé yow continuer si lu ngay wax okay it's done man what I wanna say is very clear. We're talking about coalition consensus building. Bu ma ko commencé I'm giving you analogy of issues yu dee xew around te yow su nekkee ne ñun ñu ngi bëgg a dem si loolu tam ma isil la all this frinde benn doo mën a nangul dara nit si beneen réew boo xam ne yow bokkuloo fa te doo bokka si ñooñu seen élection nga ne modèle boobu nga adopté te yow si modèle bi nga nekkal ñooñu lu ñoo xee la ñoo xee when it comes to leading that coalition is by numbers anywhere. That's why the difference there is still there. That's why Usman is still the president of the National Assembly. ñun de su nekkee ne dañoo wax loo xam ne daxaar ak cere bi la ak bisaa bi ñun de amuñ fii even foreign propagandists to push our political aspirations yéen a ko am UMC Senegal yi tiktokers yoo xam ne taking part promoting you yéen waxu leen loolu yéen you will be even worse than Adam Barrow when you come even because everything you do you want to imitate 100% copycat understand nga te ñun waxuñ ne yëfi invitation moom waxuma ko yow sa xalaat nga nekk di wax man waxuma yëfi invitation bu dee bias mi ngeen gis nga xam ne dañ ko invite ci suñu congrès ak délégation yi Pastef moo leen jox problème I'm sorry for you people alright Pastef sa xalaat nga nekk di wax my brother Pastef just gaslighting so ñun dañ nekk di pay propaganda ban propaganda su wax ñu yeah you will have time to respond to that billahi you will have time just allow him to learn ñaaw demal sa time Pastef lan la leen mënut a understand the dynamics in Gambian politics and the dynamics in Senegal politics du benn waaye lu ma côtélee suma wax mooy ne fii man ndi nga kaw mina ñim fowol mina fala man ndi nga kawol yiri do nim fanta mulun tay do mo ñaman ka kilinti carte fayo membu ko presidential carte fayo nin nata pour que ñaton ko tombo woto mba jube la patio me wata me connexion so men na grâce tout warata mo beti wolen to ñaata nim mo ke be do len nakari kanka dolu mu nga gem adu ñi Gambia political party be bi especially funding ko mol sa lonko Gambia man tre sondo moto de ila kunkiling hajol wolle be sondo moto kaso melie bondi dulalto meli atine patiolo wala mi to la ñaton ko ya dorong na man ke la ñaton ko yati ite bola kafu kono sa ko sita kafu dolo so me men fala mole wolem ko ntol man fen soto ni diamo to me yalon ko akoleat kabra diamo datita UDP na la parti li dan tol ne man fen fo me yalon ka be mol jikila tende la ni diamo pour Gambia no li yolo
jikila te diamo bota molle da mele alon ko imu party leader leti ko inata si jang interview to iba fala numbers don't matter the bigger party doesn't matter whatever jumale te bula o fala momen wol bula wol ala fo do be kacha kana foni wato men nam ben takkanto nga men tombo way tarañato bayte nata folo man Brazil pastif nga takka sa ñaw no xam nga bi partnership la waaye xam nga man kenn waxuma ne partnership man this is my thing te ñun xam nañ wax naa la ko fii ñu am partnership anybody ak Pastef da nga si fekk UDP first anywhere kenn mënu koo tekki kenn mënu koo teebi waaye man yéen a des si loolu yëfi invitation loolu moo leen ñor ñun yéen a des si loolu ñun nekku loolu ñun duñ waxaa mbojo mbojo understand nga nte be nakku moo jindi la daame wolem banku dingol moolu ye ñaayele ngalo ne jang akoleata adiata ñomoyo be kelale patiol mele alon ko banko be sondo moto banko la interest be la sondo moto anila haajo mu banko de ka bondi me men kono e minale kafu nyokan ye kuke men ni silotata ba natara fanan ku man taw nyama nga fele ko no janna diam dol ko asa keno ko le son kilim fly soto bari ngalo ne ko ate fola coalition be soto o alliance be soto patil be kafula nyoma mele alon ko tolela miralol mu kilindi pour kaaje ko mansa kunda men bidang ka falindiro nati ni banko kan ndebe nakumo danna wolto folo foñato all right Mr Jammeh gis nga ko wax ji fu fan la tollu léegi lan mooy solution bi nga xam ne yow xëy na yow mën nga ko propose militant nga mais bi xaw ma ndax am nga benn executive position ci UDP bu amul tamit ba teewut sa xëy na sa kàddu mën nañ koo dégg am nuñ ko jëlee cooli comme nu mu baree nii kan mooy def nii kan mooy def ndax foog nga ne at the end of the day coalition dina am and then bu coalition amee ban façon coalition mooy am bu ko xam gis nga taarib comme nu mu ko waxee ne coalition moom dina am ban type of coalition mooy am te mën naa nekk ne coalition ñu ne am na yenn political parties yu ànda UDP bokkul si wala am na political parties yëpp ànd nañ UDP bokk si so ndax foog nga ni bu fekkee coalition amut ngeen dem élection ndax benn parti mun naa génne fii président am Barrow maanaam incumbent bi comme boo xoolee suñu electoral système bi ni ñu voté nga xam ne ifin ay one vote sax bu la ko nit rawee raw na la comme ni ko Wolof di waxee raw gàddu la so ndax foog nga ni without a coalition opposition bi dinañ mën a jëlee fii nii am président Barrow. ok so loolu laajte bi ñaari fànn la. mooy first one bi. ndax coalition mën naa am comme from what I hear here ñëpp dégg naa ñëpp fa. and it's a good divergent living panel. So it's quite interesting to hear all sides. Ndax coalition mën naa am. The next one mooy ndax without a coalition, you need to discuss that much. Without a coalition, so man, I will answer the first part. The second part, I'm going to answer. I'm going to start diving into numbers. I'm going to face your number. Is down to the mathematics. That coalition mën naa am dama just tiba si fu ko ñaw tam naka sa égale mooy ne man gëm naa ne coalition dina am. Façon bu moo nekk that's the question that we all need to see and ñu seet naka la moo demee man am naa comme ni ma ko bindee suma Facebook loolu lay nettali again yaakaar naa ne there are certain political parties leaders comme Ibrahima Tabora Mane ku fi toogoon that day mu realistically looked at the situation jàng na he's an educated human being xelam mut na study na situation bi mu ne su dee moom moo nekkoon place UDP di UDP di wax moom tam loola moo wax li mooy common sense so kooku nit la ko xam ne dafa understand dëgga te accept dëgga tamit so lii mbiri dëgga bi foog ñu wax ci torop foog ñu wax ci because Gambia su coono bu mu ni kay yëpp soo ko xoolee soo ko diagnosé bu baax from 1996 ba léegi after all these elections soo ko xoolee ñàkk a gëm dëgga bi ñàkk a accept dëgga am na si doole torop nit ñi di toog di xool reality ba mu leer yépp lii la ñu jël seen bët feete ko nele ñu ne noo nii la
like blatant disregard of reality and truths. Lii daf ñu sonal trop. So moo tax ma ne la gëm naa ne there are reasonable political parties or leaders in this country ñu xam ne ñoom su demee ba time bi jot dinañ accept what the reality is. Ñeneen ñi I don't think ñooñu dina possible pour ñu ànd ak UDP in a coalition boo xam ne UDP moo ko lead. Particularly, I'm going to probably name one or two examples, maybe one, I would say. In the case of Mr. Talib Bensouda and the UMC, ñoom logically, so you'll find it very difficult to find a solution scenario where dinañ ñëw léegi ñu fall behind UDP as a coalition leader of the coalition, even if they're going to have certain maybe guarantees that they will hold certain key positions in the government. Dafa difficult trop because soo leen xoolee the genesis ñoom seen parti bi well, the movement is not a party yet, but they're working towards that. Num commencé, it basically the foundational philosophy of that party, of that movement, came out of the fact that this leader of the United Democratic Party is not electable. The most key pointer, as Mr. Sibi keeps repeating, putting somebody out there, 6 elections, 5 elections. This is the core principle of UMC. Well, I like that. They will say, "Pabi respect nako, buganako, small papa." This is what they will say, but it's not electable. So you don't want to buy party because of the electability problem, and then Kokunyo lead that coalition, and you buy that principle, that key principle of your party, you join. So, but Talib, he doesn't rule out that because no. I'm telling you the core principle. Gambia, you need to be very careful. Lamini, Baiko Mujala. Man, dama buy a long time ago. I don't watch people's mouth too much. You watch the actions. Same Jeffin. Sa Jeffin lum frinde moy. Key, like I said, when Sibi was saying the reference many times. Munta electable 6 times election, 7 times, 5 times. It kept coming up. That's the core principle. The cover that they do when their interviews do, lolu ñepp mën nañ ko. Jël words diko fara fele di hide behind things. Est-ce que nekkul ñom tamit dañoo def comme yene because bu ñu wax ne comme statistique mo wax ne UDP is the biggest opposition party because so xolé election yu UDP participate yépp ñoo lay jël ci kon. Am den mo yu statistique ne UDP sen party leader bi tamit dem na 5 elections yo xamne yépp I understand that. So that's fine. Just lolu happen na. So ñom lo mo sen core principle. That's why they left. So they cannot possibly. It's very difficult for me to gom as a sound human being. Maybe in politics anything can happen, but from my own judgment, I don't see them coming back to be part of this UDP-led coalition. Lulu is going to sound very, very foolish. Okay, and I kind of suspect Esa also because I've talked to him personally several times, not ask him one-on-one, and then interviews and stuff like that. So I can see that trend. Like that. So I don't have. So there's a possibility they can have a third force, like another coalition of the willing, of the basically like-minded people. They think along that line that Mr. Dabo or the UDP, whatever, cannot lead this coalition. Their own thing to test themselves because they are not big believers in numbers, like Esa said here, and Talib also said numbers don't matter. So let them go and prove that numbers don't matter philosophy. That mentality. The population will take them if that's true or not. Maybe they're right. We wouldn't know until they go to the polls. Mom Esa trying to go them to the polls, believing numbers don't matter, and start getting some zeros in some polling stations, right? And then it was a very crazy outcome that he couldn't even believe. So, but still, he still believes those numbers don't matter. So you probably is an opportunity for Nyom and the UMC and other like-minded people that don't believe this philosophy, you them test and bother. I think it's probably because look over here, it could work out for the greater living, for the greater prospect of taking out Adama Barrow. It could.
from my maths, it could be a very good a good thing for the like when Mama Kandeh failed to join the coalition in 2026, we all insulted him here. Them Facebook, but it turned out to be he's the one that took Yahya Jammeh out. If there was no Mama Kandeh, that 16% that he got, there's no way Yahya Jammeh would have lost that election with 18,000 vote margin with the coalition. It was a very tight margin. So you took Mama Kandeh, 16% is over. So that 16% of Mama Kandeh, he was getting them 100% from Yahya Jammeh's strongholds, not UDP. There was no UDP stronghold that Mama Kandeh was taking those Jokadus and things like that. UDP never won Jokadu in our life. Mama Kandeh took all those votes from Yahya Jammeh and handed over the presidency to the coalition. See, and if you look at the composition of that coalition again, now this coming back to my second point, my answer your second question about can UDP go alone and win? I mentioned the coalition here in 2016, and I mentioned how we went to that hall with 70 delegates. Every party 70 delegates, including Henry Gomez's party, my party's party, DOI, NRP. So the only two serious parties that could give you at least some percentage at that time was DOI and NRP. NRP was hovering around 4 to 5%. At their peak, they got 6%, around 97, 98. And then from there, it was they're hovering about 4 to 5%, DOI also 2 to 3. So that's like roughly 5%. These are the only two serious candidates. Because when people hear the double coalition 2006, we aggrandize it. Do you know what I'm talking about? This is reality on the ground. I sometimes I say wahi, and I go down to the numbers. No, these are the uncomfortable truths. Because wahi mom nehna. But once you start segging things, so now let's seg that coalition partnership. My party, Nekofo, he was in exile the whole time. Party was dead. Henry Gomez in Germany, okay? Turla one right. Why DOI, PPP was almost decimated at that time also, and NRP. This is it. And then the rest, you have UDP. Senior them every village, every chairman, because that's how campaign works. Every senior them jara, senior them body, we can call who's going to organize the meetings. It's our people. When they go to Wuli, can we organize? Can we get it to Nulla? Safe village elders, senior them elders, senior them ziara, there's no way you them jara, okay, then you them jara, then you them better meeting somewhere. Can we send chairman for no? DOI monyo naka njadagi jonyu chop, right? You them badibu the same thing. Them jokadu same thing. You them wuli. So you them meeting can mo gina. Maybe so na han wuli fele DOI sida jara. But the rest of the country anywhere we go is our structures, our bureaus, our system that was holding those coalition campaigns. Meeting bojis nyulla. Why? Obviously, in a coalition and you under more. So the question of that UDP, we can go it alone. Going by the evidence, I think it's a high possibility. But I believe still there are enough reasonable political parties here. 100% they will have some coalition. Like the last election, Marisol joined us. Bibi Dabo joined us. I think another party were endorsed us, even though the majority of the new ones that came up went to MPP. And another thing also, I want to point out, I need to put this, and I think Nyawuru pointed this, when I put in your hand there, just basically, so we see every 5 years, elections happen, and everybody disappears. And people form political parties for one thing. They wait until 3, 4, 6 months before elections, they want to become a political party. We need to address this limit. So we have young saganit. So we have no young tutilo young party. No, you're not tutilo sembopa. Because we were here all citizens. I domi de kabila. Jehal election 2021. We had parliamentary elections. Ngene pat candidate, no candidate. Ngene buy Gambia. Ngene tutilo Gambia.
yi ngeen ne man nga di leen tuutiloo non yéen a tuutiloo Gambia ngeen xeeb suñ parliamentary elections ngeen bàyyi ko du mu ngi ne maa diglu council election ñëw no candidate ñoom ñëpp na teg benn parti moo dee taxaw MPP UDP doy xëy na bi once in a while nii ok yéen a ngeen teg ngeen tuutiloo Gambia ñu dem chairman election 3 elections in a row ngeen tuutiloo Gambia participé tu leen UDP MPP all throughout the country ñaari parti rek for 5 years ñu dem by elections ñaata by elections nga fi def xam ne garma yow ñaata nga just this past 2 years rek Maasame am na Fooñi am na balaa loolu tamit am na yeneen yu amoon ba tax fu nga Banjul ta amoon nañ ko fa gis ñëpp tuutiloo Gambia tuutiloo ma rek man nekk ma ne leen tuutiloo yéen a tuutiloo seen boppa ngeen yab Gambia bàyyi Gambia noonu yéen loo leen soxla si Gambia rek mooy dugga State House ñu leen a salutal di ñu noot jël suñu budget di ko def noonu leen ko bëggee yow amul man xaw ma yow kan nga musuma laa yow you didn't prove anything to me amuloo benn leadership boo xam ne leadership skill boo xam ne man mën naa koo xool ma ne lii kii su ma ko dénkee suma billions and billions of dollars dalasis dina ko treat nice yow wane la ma benn structure ñëw wan na ko mën a suñ structures yi okay we had the political structures the institutions that are functioning members you can look at ñun mu ngaa ñëw nga ne UDP nga ne Lamin Mane mu ngi nii nga ne Laare mu ngi nii Ismaila Ceesay World Bank mu ngi nii kii mu ngi nii you know Lamin Sane mu ngi nii la Chiama Yankuba Daw mu ngi nii you can name names for example tey nga ne Essa Faal name me 2 person nga naa Essa Faal tey out of your head non pare nga ma de maa ngi ñëw lii is to educate the people ñu nekk di yuxu fii pour ñu wax leen la mooy réalité bi yow doo mën a name 2 people tey crédit bu nga ne kii yow Essa su fa nekk kii moo fa nekk xamuloo ko most parties are like that so nga xaar ba last minute 6 months 7 months 5 months nga ne tëpp ñëw naa léegi foog mën a nii nga def som bagam ni karab rajo sa waramba nga ne mam léegi man ñu am fii for 5 years yaa ngi ne teg man ma def liggéey bi yëpp jël coono bi yëpp dugga jël election parliamentary campaign millions of dollars naka sa chairmanship millions of the councillors everything feesal fu nekk yow nga xaar bi last minute 6 months te lii dama ko yàgga prédict na ma ne la yéen a ngi nii de depuis 2022 maa ngi wax ma ne yéen a ngi nii dee ngeen right now kenn du leen déggee ba 3 months 4 months balaa election ngeen ñëw da raaju na di jaay yabaate soo paree nga ne waaw da ngeen a respect why should I respect you you didn't respect Gambians before yow yaa tuuti la Gambians man du man because so if you respect our institutions you respect Gambia as a whole duñu fi àgga tey ni kon tey dinaa dégg yow tamit am nga sa ay député wulli jaara fele nii naa kii am na fi benn even 2 3 4 5 sax baax na waaye 0 you expect me to respect you no you fail to respect the Gambians in the beginning and your numbers are showing it and anytime I quote numbers nga ne maa ngi laa tuuti loo lii da nga koo liggéey de kenn du la jox on a silver platter kenn du la babysit fii di la because they all saw what happened in 2016 bu ñoom Henry Gomez jëlee common house of I don't know Germany ñëw rek taf nekk ministre so lii moo beewloo ñëpp nag waaw ku nekk ñëw rek saf mbaga kiri karab waaw man maay nekk ni la but what did he do what did he bring to the table nga ne ñu dem picnic ma teg suma naka lifin ma teg suma yàppa fii teg suma chicken kiri karab yow ñu si loo dara lu dul benn sausage roll nga ne waaw man ñoo fi am come on man so foog ñu set these foundations añ teg dëgg bi leer because naxante bi dafa bari te lii man this what I keep telling everybody suma mission right now very simple kenn du ñu ñëw fii dañu tuumal loo xam ne dañu tilimal 2005 lu happen noonu ba léegi mu ngi sonn Ousseynou te ñu ko defoon ñu ngi they are listening koto yi ñu ngi fi ba léegi I don't want to name names Atlanta ñoo ko fa takkoon ba mu pare ñëw fii gars yi yàq yëpp meeting boobu noonu dañ toog ma that was there keroog ñu dee yuxun ñu ko koto mos naa ko wax fii Moussa Diagne tontu ma mu ne moom xaw ma lu xew ma ne ko non yow yaa xamul lu xew my father was in that meeting lu fa xewoon jarul ma wax yëpp dafa ruslu ñu génn ñu ne Ousseynou la te Ousseynou meeting moom sax nekku fa woon my dad was representing him waaye mu jéem 20 something years mu ngi shake up that tilimal boobu noonu it's very unfair moo tax ma ne la jamono bii bu nga taay boobu noonu Facebook amut dara amut
da ngaa toog rek ngay ŋaang ñu laa tilimal doo si mun dara waaye mën na this time soo gisee maa ngi aggressive nii pour nga understand the mentality behind what I'm doing it's very simple I want to lay the foundation of the truth balaa luy ñëw mu ñëw xam naa ne problème na am 110% mentality bi nga dégg nii UMC wala ESA nii naa is gonna bring a problem so su ñëwee fekk ñun pare nañ already lay nañ di foundation dégg baa ngi nii lii la war a doxee understand so su ne trap ñu xam kan la ñoo blame waaye pour ñëwaat fii ñëw di tilimal waaw oncle Ousseynou fii di ko ne waaw da nga greedy da nga nii naana like they did in 2005 loolu du fi amaat because now we have a means we have media we can respond at the very dot and lay the truth mu leer nañ all right waaw good si bi Mr Lamine dinaa ñëw ci yow xam nga Sunu Réew moom ni lay doxee dinañ ñëw ci yow ci mbir yi li xew Wellingara ak yooyu noonu yëpp ci kanam may ñu Mr Sibi tey yow ñu ngi wax waxi coalition dem fi ñu bëri ñu ngi wax ne ifintaali bu bokkee si coalition boobu noonu wala négociation bi fekkee UMC bokk na fa sax at the end UMC ci boppam duñ nangu UDP jiite leen ndax seen parti leader wala seen movement leader bi lu tax mu génn foofu bokk na ci ñu bëri jàpp nañ ne xëy na bëggoon na doon flag bearer bu UDP and then ñu bëri ñu jàpp itam nag ne moom he is the winnable candidate and Ousseynou Dabo he is not a winnable candidate koo xam ne contest na 5 times winut nangam su kon est-ce que dem boobu pour négociation nekkul nguddal mbayam noonu wala ñii lu ñuy wax noonu taxawut xëy na dañ jàppul because taalib moom bi ma ko laajee daf ne in politics bul rule out dara lu nekk mun na happen loolu moom lu am la politics moom mun kan moo la musoon a wax ne wala nga gëm ne Idrissa Seck dina join Macky Sall ku la eyoon si ay xaja guddi yu borsede ko gëm understand nga politics moo demee noonu ku la ne woon tey Jumaay ak Sonko comme ni ñu ko dee waxee Jumaay du Sonko du Jumaay di nga ko gëm ku la waxoon ne tey Mimi Touré dina jegeñee ni Jumaay ba lu mu ko wax mu def ba di nga ko gëm doo ko gëm so politics is all about nga seet lan mooy li gën ci nit ñi o askan bi nga def ko based on lan la sa parti nangul ak lan la sa parti du nangu comme que moom he is the head of the movement te wax na la ne we don't rule nothing out in politics lu wér la wax because of mën nañoo dem ba si biir leneen xew yu ko jógee foo ko fogeewut understand so loolu yëpp ñun duñ ko rule out soo gisee ñuy ko attend his excellency si boppam former vice président lawyer Ousseynou Dabo di ko attend suñ délégué si nañ fa nekk dañ dee mi dante ku nekk da ngaa wax sa xalaat wax naka nga bëggee mbir yi demee ñu tasaaroo parti bi su ko xoosee semaine bi beneen political party xoos ko du dëgg so am na Aboubacar tam wax na mu ne lii bi nuñ ko dee waxatee soo seetee naat naka la affaire yi demee they don't have the numbers or they don't have the people not an NRP isn't it soo demee si record not an I believe it is NRP and PDOIS 2011 elections yi so waaw 2005 sax nga ñëw down to 2012 moom la wax ni ba even 2012 soo seetee soo waxee ne ñooñu they don't have the numbers or amuñ non waxuma tas bi de xam nga wax nga ne naka lañ ko dee waxatee soo gisee even bi ñëwee 2016 bi gars yi doon taana Adama Barrow the only parties that were waaw serious they were not the same PPP la woon doy ñoo dégg naa li mu wax yëpp dégg naa ko dama bëgg a lay a foundation pour nga understand go ahead so I can interject sometimes is that okay no I have no problem with it yow gis nga yow that is not a problem okay good we have to dialogue no problem viewers yi xam nga yow doo ñaawul doo yaawul no let's it's very important okay sit down now what is a rule for all me I was laying my foundation to get to my point nga ne bul lay foundation seetaan kat yaa ngi laa seetaan léegi yaa ngi bëgg a man bàyyi naa la nga wax lu yàgg ba nga tuddee di tuumal si laa ñëw di leeral I just tell you I want to give you the test of your own medicine okay li ma nekk di wax dafa is very simple ne am nga moom explain na ne Henry amul di foundation amul di connection isn't it he did not have the support base no the time movement was basically it was just on paper so tour even though su nekkee moom may fàtte at that time ñoom ñaar moom may even though su fekkee ne tour la woon on paper xam nga political organisation
dañ dee am executives dañ dee am support. moom rek la no matter what because of mun naa remember time yi even movement yi bu political parties yi nga xam ne join on coalition si bi ñu leen joxee transport and they were bringing their supporters from all part of the country. nekkutoon ñëpp ñoo doon sol even the ash color some people were preferring ñu sol seen own color of their own political parties. Later on bi ñu demee nomination ba jógee nomination la ñu bëri commencé di the likes of PPP the likes of ñeneen ñi doy dañ daan sol t-shirt yi Halifa Sallah si la gars yi indi t-shirt boo xam ne dafa amee all the political heads all the members in the coalition because issue la doon indi so dafa laa woon ne political parties yooyu noonu yëpp muy Henry Gomez muy Aïssatou Touré mi nga xam ne moom mujjee join politique sax dafa amoon support bi dafa amoon ñu nekkoon si gannaawam any political organisation boo gis buy naka lañ ko dee waxatee buy benn support wala ñaar buñ fàtte dañ dee am executive committees dañ dee am seen own sub committees yoo xam ne dañ dee laapatoo ak ñoom te dañ dee am support they have families they have connections. You understand that so fooguma ne even Henry Gomez ak ni nga ko gisee noonu yëpp he have support he have people behind him so politics is all about because politics doomi adama la dee dundee nga li ma explain so foog naa loolu laa gënoon a bugg a ñëw because of at the end of the day coalition bu war a successful tamit you don't rule any political party out because you need those numbers pour nga get comme you are talking about numbers you need all of those type of numbers or those small 1% or 0.5% pour nga mun a succeed. I get it nga Sibi soo ko xoolee man I've been very fair and I nekkuma di tuuti loo nit fii but I also like to lay down the reality of the situation. We cannot run away from this number. No, but su fekkee ne ñoom dama la bëgg a dimbale su fekkee ne ñoom they don't have the support. No. Delegates yi gars yi tànn from all over the countries. How did they get those delegates? Nga loolu noonu. Understand? Nga loolu bëgguma dem into deep into that. Man sax bëgguma dem go deep into it. Because am na lu fa xew. No, because am na lu fa xew. Xam nga. Ma ne la buñ si dugga ñëpp understand na because you get it. Waaw loolu xaaral loolu because lu ko waral. Gars yi loolu lañ bëggaat. Because lu ko waral because it is the unfair dudu. Yow xam nga yow you are here we used to talk all the time that time. You understand? You know what was happening. It was lu tax loolu happen. It was the unfairness of the situation because Henry Gomez 2016 that time amul resource bi amul nit bi 70 people here. Amu ko. Non yow yaay xalaatee noonu. Xam naa. Yow déedéet man la dara moo fa xew. Yow xam nga man xam na. Waaw xam na. Waaye loolu. Because amuñ delegates. Even 70 boobu sax. Wallahi billahi. ñeneen ñoo leen saraxa ñoo leen la téel. Non dudu non. Garmi léegi ara ma toj kaasi nag. Waaw. Ara ma toj kaasi. Ku commencé dugg dafa ceeñ topic bi. Non ara ma toj kaasi ñun ñu toj kaasi da. Ak sa waa ji may. Mu na faati. Non ara ñu tos. topic bi dafa ceeñ topic bi bàyyi mu jaar. Waaw because léegi bàyyi ba àggali. Ok léegi bal. Dama toj kaasi rek. Garmi. Waaw di. Léegi xam naa dinaa xala daaxee ganaar foraale na nii bi nga suma broda ñaawur moom tey dafa dugg si affaire yi Pastef UMC disan daat foog naa ne nen waxtaane let's compete on the coalition loolu laa bëgg dama ko xam lu ma bëgg a leeral rek nga wax na ne ñun dañ indi paid PR from Sénégal because Dias la dee gis mi nga xam ne moo dee toppa Ousmane Sonko fu mu munti dem ñun bi ñu invité Pastef ñoom ñoo yónnee wàlla Dias pour mu ñëw cover programme bi you get what I'm talking about ak ñi jot a ànd ak ñoom boo nekkul ne ñun Pastef dafa jóg from the blue mu invite ñu ñoo njëkkee invite Pastef bu dee ñoom comme moom mu ngay wax ne ñoom dañ am connection ak Pastef de seen all national opposition partners yi nekk si àdduna bi yëpp lañ invite ba Venezuela ba Mauritanie ba Côte d'Ivoire ba Mali la moo tax Gambie ñu invite Talib Ahmed Bensouda bi di UMC la moo tax invite United Democratic Party because bu dee ñoom they have that college dem nañ bay complain ne waaw Talib dafa dem nañ ba ne na Talib génnee invitation am bi dañ fa dem rek ñëw ñu siyaal leen invitation bi online xam nga pour dama bëgg leeral rek laa doon indi dama doon indi leeral rek agar mi ma hand over ñu continuer waxtaan bi dama bëgg doon indi leeral rek si topic bu nañ ni mi di Banjul taale ki sondel waaw ok da nga am loolu laay leeral li nga doon wax
na ko wax nga see leelaat yow ñu beneen gar mi beneen mbir bi ñu la wax yëfi leetal bi ngay leeral leetal du man waxuma la yëfi leeral leetal li ma la wax mooy yéen da ngeen am foreign people yoo xam ne they are PR for you ama wala doo wax loolu ku nekk TikTok everyday di wax UMC kooku du fi sànni kan wax ma benn single paid PR kan nga de kan lañ ana yow doo ko dee gis ñun dañ am suñu yow doo ko dee gis dañ am suñu own media yow doo ko dee gis dañ am suñu own TikTok account damal TikTok léegi nga dugal ñun dañ am ma ne yow ko dee gis parce que bu ñu giseen booy yow lu ñoo gis TikTok nga ñëw ni nga amee UDP TikTokers noonu la amee suñu own UMC déedéet waaye GDC am ko UMC TikTokers in Sénégal NPP am ko APRC Noto Alliance am ko political party boobu di gis fii TikTokers in Sénégal nit ñi suñ fii lee like ne dañu bëgg a support organique nga dem duusoo seen right la da ngeen xeeb seen TikTok right yi la ngeen am di yéen a ngi am PR in the diaspora nobody talks about that no this one is ñoo not xam ne in the duñ sànni diaspora this one karta is amuñ si somebody who problème is not here UMC noonu lañ amee TikTokers in the diaspora is the beauty of democracy kooku du ku feel like ne bëgg nga support you support jeexalal foofu so leneen li ma bëgg a wax moom wax na ne naka lañ ko def Talib Ahmed Bensouda dafa nekk di align with people yoo xamante ne nii ñooñu luñ gëm ak let's say UMC luñ gëm comme guddi ak bëccëg ñun waxuñ ne we have common interest with Pastef we never said that musuloo gis suñ benn senior member taxaw ne ñun ak Pastef lii lañ nekk la Pastef lu mu gëm ñun loolu lañ gëm ñun luñ gëm loolu la Pastef def loolu la Pastef gëm ñun dañ gëm in démocratie te dañ gëm ne naka lañ ko dee waxatee we have similar common interest. You don't have. Listen to me déglu ma booy bëgg nga déglu ma déglu li ma laa wax ni booy go to the acronyms of unite go to it ñu ne la unite for nation integrity transformation and equality jeexal naa wax kan moo ñu gën a nekk patriote ñaareelu mbir bi mooy waaw sa xalaat nga nekk di wax beneen mbir mi wax na ne the leader of the Unite movement dafa war a resign from toogu bu toog isn't it which is being the mayor of KM foog naa ne nekkut ne only UDP supporters ñoo ko sànnil bi moo dellu even si first election am be second election nekkut ne only United Democratic Party members ñoo ko sànnil man dama go into facts man dama go into details waa tey loolu rek. that is not a fact Tobaski that is not a fact. bul mer bul yuuxu kaamal booy. jëmala kaam booy jëmala kaam nag yow yaa ngi takka ñaareel barki démb da nga war a happy booy happiness. wala awa bi moo la tegal Bercy. dina la xaar yow tamit bu ko sibi UMC. mu ngi laa xaar. non ma dama si problème. beneen li ma nekk di wax mooy. if you go into facts mu ngi laa xaar yow tamit. oui ma if you go into by accusation bi. if you go into facts. pour won ko ne nekkul ne only United Democratic Party ñoo sànnil United Movement for Change even Yankuba Dabo nekkul ne only United Democratic Party members ñoo ko sànnil fii élection boo bunti di gis du sa parti militants rek ñoo la dee sànnil fii constituency au region boo dem au candidate boo gis am na mbokka boo xamante ne bokkut sa parti te sànnil na borom léegi let's go into the numbers sax nga ñoom numbers lañ gëm 2021 ñaata votes la His Excellency the former Vice President of the country Baba Ousainou Darboe am. Can you allow me to come there? That's 48. Xaaral ma ñëw booy bàyyi ma àggali su ma paree nga ñëw. Okay, 48,000 votes la am isn't it? 48,000 in KM. Yeah. 48,000 votes la am te election boobu mu ëpp turnout. 2021 mu ëpp turnout it has the highest turnout on all elections which is the mayoral, the local government, the parliamentary. Presidential elections daf dee am 90 or 85% turnout. It's different from naka lañ ko dee waxaatee it's different from the local government election and the parliamentary elections. So figures yi ma nekk di joxe ni you can go to the IEC data you will see. No, what was the turnout in 2021? loolu laa la nekk di wax ni it was almost 90%. 90%, okay. Yeah. Is that normal to you? What do you mean? Is that normal to you in your? How is it not? Is it unnormal? How is it unnormal? Okay. I'm asking. That's what I'm saying. How is it unnormal? You'll be a player in the next election. I'm asking. Through your experience in basically elections across the world and Senegal, whatever. Yeah. Have you ever seen which country have you seen? No, what I'm saying is, how is it unnormal? No. How is it unnormal? That's what I'm saying. How is it unnormal? Comparison. Compare. What the data says, that's what I'm saying. No. IEC said 90% of and we all. Experience. I'm asking your experience in politics. No. West Africa, Europe, Senegal, Benin, just right now. Elections for they happen.
90%, is it the common number or not? It's never common. Boy, What is never common? What is never common? Give me one country. Boy, now tell boy. It's not common. It's common. No. You see it in other countries. It's Tell only boy, dictatorships that is go and common. do your research. It's not common. It's not common. Was he allowed? No. Was he allowed? Yes, he did. ñaaw man aw ma si problème su la defee nga interject man su ma la bëggee interject dama la interject but li ma bëgg nga understand mooy you see it in other countries su ma la bëggee interject you see it in other countries so li ma nekk di wax mooy li ma nekk dama bëgg a def lii dama bëgg a openale line si ñu doog a continuer and then si next 30 minutes yi ma ñëw si Lamine ba ñu jeexale ak moom su ko defee rek di lines are now open mun ngeen call foofu man bu ma kenn call bu ma kenn seen message mun ngeen call si number boobu rek 2323213 di ngeen ko gis dinañ ko def si screen bi di ngeen ko mën a gis ngeen mën a call mën a participer ci contribution joxe seen contribution ci topic suñu waxtaane woon mbiru nawek issue bi mu ngee dem on and off baa ngee dem bi ñu toogee fii ak léegi laay dem na fi ñëw na fi demaat na fi ak foog naa am na ñeneen right now ñu ne ñëwaat na so xam naa ak ñeneen they are affected but anyway ku nekk ak li sa xalaat ñu joxe ko si respect nombre bi mu ngi ne 2323213 su ko defee ma ñëw si bi ma jox la ma dem si Duudu ak ñëw si no problem so question bi foog naa leer na ne 90% turnout is it common it's common gis nañ ko fi si dëkk yu bëri yoo xamante ne 90% turnout even Gambia fi this is not the first time you have 90% turnout leneen li ma si bëgg a wax mooy foog naa IEC display woon nañ double registration si whereby party bi by then United Democratic Party mënoon nañoo make follow up ne defuñ follow up de so at the end of the day di 2021 at the end of the day li ñoo they said they had double registrations. They were This time they announced. I didn't hear 2021. even 2021 ask ñaaw you know Alhaji S Dabo was the one compiling the list but at the end they Alma Metal they did not make follow ups. I know what I'm saying man suma boppa there was some data that I submitted. That's why I'm telling you. So who was responsible for that? Was it the National Organization Secretary, I think? No. It was not. By then, it was Alhaji S Dabo was the one who was the liaison between the constituencies, the regions, and the national executive. When it comes to registrations, and is the By then I don't. But I can tell you for a fact that it was Alhaji S Dabo who was in charge, who was the one calling constituencies, who was calling the constituencies to submit double registration that we detect at the polling centers when they pasted the registrar. You understand? But going to my argument, li ma mujjee wax léegi nii mooy xam nga ñaaw dafa ne leader of the UMC dafa war a resign from the United Democratic Party. Toogu boobu noonu is the people. You are representing the people. You are represent different walks of life, different political organizations. Toogu boobu du toogu UDP kese. yaa ngi jiite every Gambian in that region. No, boy, so the message in National Assembly members. Similar analogy, boy. Listen to me, boy. You are not honest. Listen to him. I'm very honest. I'm very honest. You are not honest. No. Léegi li ma pour won la ne Togo bi belongs to the people. You can contest under a party ticket. Listen, you can contest under a political party ticket. That's not yow. So contesté on a political party ticket nga dem ba si biir nga gis ne sa wills and aspiration are no more in align. That doesn't mean ne yow da nga war a resign wala da nga war a retire wala da nga war a hand over everything to the political organization. From your position first. Loi dëkk bi waxut loolu. waxuma la loi waaye ñaari loi dafa war soo seetee bu dee ne Togo bi ñoom it belongs to only a political party. 2021 let me come 2021 Baba Ousainou Darboe, former excellent vice president, he has about 48,000 votes. Mayoral after 2-3 years, ñaata votes la Talib am? Te that election is among the lowest turnouts. Ñaata votes la am? 48,000. So how can you say that the seat belongs to the United Democratic Party? Yeneen 8 or 10,000 yi sànnil Talib fan lañ nekkoon? Léegi teg 10,000 after 55. Fan lañ nekkoon? Fan lañ nekkoon? Ba pare buñ fàtte GDC dañ ñëw support. Pape Mané dañ ñëw support. All the political parties dañ ñëw show seen allegiance to support. So doo mun a wax ne Togo bi doesn't belong any political seat in this country doesn't belong to the party. You are representing a constituency. Okay, Mr. Sibi. You are representing a constituency, not a political party. Mr. Sibi. You are representing a constituency, not a political party. Xam nga lii mooy problème bi. ñu bëri dañ dee bëgg a nekk taalibe. Instead of nga jël réew mi nga teg ko si kanam. Non, Mr. Sibi. ñu bëri dañ nekk taalibe political party.
so bala nga wax nation bi you should talk about a political party. Why the nation first? Mr. Sibi. Ak nit ñi nga xamantene ni ñoo la yónnee yakamti la tek la fa. Mr. Sibi. So loolu du nekk problème because bi mooy last time am. su pare ngeen delluwaat ngeen jëlaat seen toogu bu dee yéen a nekk di highest support base in KM dina leen leen. Okay, Mr. Sibi. You know, we have to accept certain things here. Bu ñu dem election. The voters. Yeah. They had a choice. Yeah. Was he the only candidate? Was he what? Was he the only candidate? We even have independent. No, ñu am force caller Hadi. Okay. Where can we hear the call? Yes. Maybe hello caller. Projected. Hello caller. Hello. No def yang si jàmm. Tur bi naka la ak foo ñu callee. All right, bu ñu mën a gën a yokkal volume bi rek pour ñu mën a dégg lu nga wax acca yow rek la ñuy déglu nga bëggoon joxe sa contribution ci programme bi. All right, ñu ngi laa déglu. Waaw. Rëcc nañu so su mënee ñëwaat rek ñu gën a yokk volume bi. waaw ñu ngi laa dégg waaw xam naa gars yi ñu gën ñu yokkal volume bi ko nga ne ñaawru nga bëgg a waxal. déedéet yéen man a ñaawru xam na ma dama wax man la Lamin Dabo lu maa ngi wax. ok. gis nga lii dafa sumbul lu gaa di Lamin yéen di dem ko kon daaw di kërëf di ko dégg bu baax soo leen ñu mën a dimbali ñu ko dégg si speaker bi fii nii mu mën a déggante xam naa ngeen en colon bi mu koolaat because ñaawru la bëgg a wax xaw ma ñu nekkuñ di ko dégg bu baax ok. Not a mayor of UDP, he's mayor of all people. He's representing a constituency. Yes. Like the councillors. Yes, he contested. Yeah, no, Haram. Yes, he contested. No, sorry. Alisa. Don't call NPP with him. Yeah, but can I? Nyawo. Yo, that's a problem. The president is different from. No, you don't have problem. Yéen da ngeen am problème. Yeah, so moom su jógee moom du NPP la. All right, okay. NPP la. Yéen Talib su jógee moom. He's everybody. Wow, you will say that. No, please. Well, léegi may ma dem si duuru because yéen seen. No, I'm just trying to. No, xaaral ma jeexal rek because I'm trying to say something. Just 2 minutes, please. No, dama doon laajte rek. I was just asking, comme xam nga what he said mooy dafa taxaw si lifin yëpp la. But what I try to make a point mooy bu mu doon taxaw as a candidate for a political party. Yes. And then there were other political parties that were contesting, right? So people went to the polls to make a conscious decision to give a party and a party's candidate a vote. A party's candidate a vote. So MPP have their candidate, right? They would have given it to their candidate, APRC, whatever contest. So they gave it to him on the virtue of UDP. Wow. Yeah. So Ligi, that's what he's saying. It's UDP's swing seat because everybody has a choice. The same statement that Sibi is making, that Jomai is saying. Please allow him. Yes. Because na coalition moko fal, moko gagnelo, du Pastef. Yo, Jomai, loolu la wax. Yow loolu nga wax. We have another caller, please. Amuma benn problème. Ñaaw haram jël suñu caller. Amuma benn problème. waaye ngeen respecté mi suñu caller. Amuma benn problème. Respect lañ caller si. At least ñu. Yeah, let the callers. Am nañ beneen caller buuba moom dem na ñaawru tiital ngeen ko ba mu angoof. Bien man. Tiital ngeen caller bi ba mu angoof. Please let me go to kii because ñu time mu ngi dem. Mr. Jack. Situation bi nu mu dem li rek bu mu maraw bala ma rek benn seconde rek xam nga lu ma bëgg a ñaawru mu xam Jumaay doo ko tollale ak Talib duñ benn Jumaay he is a coalition candidate ak indi He's a coalition candidate. Pastef was banned. Okay. So doo mën a ñëw nga naan ma no problem. pour mu di elect you are representing a constituent. All right, good. Under a party ticket. Yow da nga am problème. Demee nii comme yow da nga answer sa bopp foofu soo déggee ñu wax ni yëpp UDP lañ bokk UMC ku nekk am fu muy xëccee ku nekk am fu muy xëccee ndax foog nga ne at the end of the day coalition bi dina mujjee am wala coalition bi nga xam ne moom la gaayoon ne Gambien si coalition bii lañ soxla te general coalition yi UDP UMC man dina ma jaaxal because breakaway la from the UDP sorry yeah dafa hello caller waaw. tur bi naka la.
Lamin Dabo. Lamin Dabo. Waaw. All right Lamin ok dafa mel ni yow yaa ñëwoon nga ne ok ñu ngi lay dégg léegi bu baax. ok yéen a ngi maa dégg ah. waaw ñu ngi laa dégg bu baax da nga bëgg a joxe sa contribution ci programme bi. exactly. very good so ñun ñëpp ñu ngi laa déglu. ok lu ma bëgg a wax foofu lu ndaw la. waaw. gis nga coalition dafa am history. ok history coalition man musuma gis fen fu gaay di wax ne nag ñu ndaw yi toppa yu mag naka yu mag yi toppa yu ndaw. because lu Bubacarr Sidiqi wax boy the numbers are there. From Gambia and politics from 96 to date UDP we've been run off. Understand? So du ñëw ak parti yoo xam ne démba lañ jóg gannaaw ëllëg barki démba ñuy wax ne ñun ñu ema ñoom tak bro that's not fair. Understand? Loolu fair gis nga coalition bi dafa simple dañ ñoo toppa ñu dem suñ demut la gaa dem seen yoon ñu dem form seen coalition ñun dañoo demal suñ boppa luñ fi am jël dëkk bi nu mel maalo UDP amut sukkur UDP amut suñ bootut suñ gannaaw ñu génnee dëkk bi des na si ñoom na ko gaay fees. all right. Understand ñun dañ yaaga mun lu métti so loolu du esti ñun so nañ leen waxante dëgg ñu bàyyi affaire bii nii di rafetal fële di li final fii understand dëkk bi dañ raali gannaaw UDP ñu bàyyi affaire bi ñoo xalaat ay paa bi mag la xanaa mag moo dee liggéey brain moo dee liggéey du age. thank you nañ toppa suñ gannaaw ñu dem ñu génnee dëkk bi comme ñu ko defee lu xew 2016 du xewaat de dañ ñoo toppa parti les coalition ñu dem suñ ko bëggul nagaay dem very simple no. all right thank you. waaw thank you Mr Dabo mu ngo du continue. waaw li ma doon wax diggante UDP UMC pour ñu am coalition man suma gis-gis dina jafe torop parce que di nga mën a ne breakaway la from the UDP ñu taxawal seen movement and the key people ñu fa nekk UDP lañ nekkoon nee nañu foofu lañ depuis ñu dugga si politique UDP lañ mës a xam léegi forming a movement da nga am sa jubluwaay am na lu bari ni nga doxalee ci politique lu utee ak UDP ni moo doxalee parce que su fekkee ne lu UDP di doxalee loolu nga nangu kon doo doon génn da ngaa def si parti bi nga continuer ak ñoom so am nga something different li ñoo am in common mooy ne président bu fa nekk nañ ko génnee ñun ñu toog loolu mooy opposition wàccal ma eeg génnal ma dugga jógal ma toog opposition moom loolu la nekkee moo tax mu ne la government in waiting la loolu moom ñoom ñëpp dañ am that commonality boobu gaa duñ ci werante duñ ci xuloo ñu am ci leneen ku nekk ci ñoom rek loolu la bëgg a mu jóg tey UMC su jógee mu ne ok léegi moom nangu na pour def coalition ak UDP ok na UDP jiital seen candidate loolu it will hit back at UMC because ñu bari dañoo ne den why in the first place nga bàyyi parti bi dem for même movement dafa tax ñeena ñi ñoom ne ci parti bi lañ jógee ñëw ci movement bi you are pushing them back to the party coalition dina am waa at the end of the day dafa affect li nga xam ne moom mooy UMC léegi su fekkee ñeneen ñëw nañ bokk ak UMC ñu def seen own coalition UMC nangu ñoo ñu jiite lay dañ laa ne léegi waaye in the first place nanguloo ñi nekkoon UDP ñoo ñu jiite nga toppa seen gannaaw soo nangoo keneen jiite la nga toppa ci gannaawam dañoo ne ok yow UDP leadership bi nga laygul comme bari na joxoñ bari na tuumal bari na lu bari so for UMC they have to play their cards very well because at the end of the day the end result might hit them hard ñoom la moo gën a laal than UDP as a party and tey suñ demee ñu def coalition bokk ak UDP most of the people in UDP duñ trust ñi nekk UMC duñ leen bugg a entrust responsibility boo xam ne because dañoo ne ok ñii fii lañ nekkoon démba lii lañ def génn nañ and fu mu nekk the ideals the ideology of the movement and the political party is very different so moo tax ma ne man I don't foresee ne UMC ak UDP dinañ def coalition. all right ñu jël am nañ call yes of course am nañ another that's what you also say yes all right number bi 23 la 23213 am nañ another caller I think kan la Sonko Gambia ok Sonko Gambia waxo suufi callee tamit 90 seconds la fi am kon just any other caller so mu ngoog all right hello caller waaw hello waaw tur bi naka la ak foo ñu callee waaw moo Lamin Keita maa ngi la naa callee Kamiti Estate nga ne naka moo Lamin Keita ok Mr Keita noo def yaa ngi si jàmm
waaw ñu ngi ni sant yàlla alhamdulilah xanaa ñaaka kuréel waaye alright waaw ñun loolu mooy suñu issue right now ñun problème boobu lañu am alright so da nga bëggoon a contribute si programme bi waaw the thing is waaw xam nga dëkk bi waaw su nekkee ne dañ bugg a change ñu ñoo war a fix up suñu boppa bu ko man dama gis ne opposition yi sax fu mu nekk nii ñoom they are not ready for this te wax bu bari bi nii yëpp at the end of the day Adama Barrow moo fee nekkaat rek te bro the thing is ñun dañ sona ñu ngi ne di kañ amuñ laay you understand we should talk about important issue like that that UMC UDP NPP what is this all about dëkk bi kala ñu xool ko xam ne mun nañoo génne si tolof buñ nekk ni ñu sànni ko waaw buñ toog di ñu impose di ñu wane ma ne ñu ñoo fi oppale kii ak kii yow soo fi oppale ñaata at mënuloo jël réew mi loolu ban njëriñ la am daa lañu ubbi suñu bot ñu xool yow ñaata yees yow yaa ngi fii soo waxee ñu ne la dañ dee wéen dañu dee sàcca après soo paree nga daw dugga American Embassy loolu dafa am benn njëriñ ngeen nekk am di attaque opposition yi waa ñii amuñ lifin hey fii Adama Barrow su demaatee Ousainou Darboe Adama Barrow will beat him day and night 24/7 7 days a week loolu noonu boy people will vote massively for Adama Barrow gis nañ ko fi gisaat nañ ko fii so nañu gaay baalal ay waxi boo xam ne ñu ñoo fi oppalee kaale ngeen daale suñ gannaaw without ñun nañu ñu nekk fii Adama Barrow yàgga fii pa bi moo tax Yahya Jammeh yàgga fii te bu mooy tax Adama Barrow yàgga fii waa tamit thank you very much jërëjëf Mr Kete all right ñaawru ma ñëw si yow xiiroo be nga bi gis nga kii nu mu ko waxee est-ce que sax yéen opposition bi pare ngeen kon pour jëlee fi président Barrow bu fekkee tamit ku nekk mu ngi ràcc jëmale si kanam ndax lan mooy di way forward lan la opposition bi war a mën a dem taxaw bu fekkee da ngeen wax ne situation ni réew mi Adama Barrow mu jógee fi mooy tax mu soppeeku bu ñu waxee comme bu ñu need a serious development Adama Barrow mënul koo joxe 10 years is enough nangam ak nangam lan moo war a doon the role of the opposition. jërëjëf Garmi sa laajte boobu am na solo trop comme ni ma ko waxee la rek na nit yi raxas seen xol yi jëng nga Gambians are sentimental moom muy kool noonu li mu war a wax waxut loolu soo ne dañ am problème collectively let's come together and solve the problem you are getting emotional you are part of the problem you are not solving the problem yow li nga am ak belief mi nga am bi ngaa dundee boobu amut boobu political clique la boo xam ne depuis 96 boobu ngeen góom da ngeen ko war a ngeen di ngeen a xalaatee raxas leen seen xol yi yow am nga fi nga far that is your right even by the way you talking understand na you getting emotional yaa ngee mer ñun fii duñ dee mer we want to fix this country but it cannot be fixed outside politics that is the vehicle that will usher in change loolu mooy medium bi. We have to discuss how we come together as a unit to remove what is here. If Kurang Amut, Lingawa, New Desfi, you vote mercilessly not against Ousainou Darboe, but against yourself. It's going to be a self-inflicted problem. It's not, you're not doing a favor to Darboe Kunda. You are not doing a favor to UDP. You are not doing a favor to people here. You are doing it for yourself. Kurang Bum Amut Te Sago, Yamako Gena feel. Bobo nekolo di mako hasere sa bopa nga nekka di has so if you want to make it serious li ma wax man wax naa ko fii dinaa ko wax na the Gambian politicians especially the young people are not ready li ngeen a wax fii if you want to sacrifice for the greater good let us not even think about ñu war a jiite Manila how many people spend 20 or 26 years in this field of politics of looking for presidency su nekkee ne Gambia moo ñu ñun yëpp lu nekk ku nekk yow yaay jiite one time allow the person and vote for you. If you think that you are winnable, use your the same influence. Nga def ko xamne you think he's not winnable, win. Su nekkee da nga am gannaaw. Another caller. Okay. Mr. Koma. Hello caller. Hello, yes. Assalamu alaikum. Yeah, tur bi naka la? Man la Sirifo Sonko. Okay, da nga bëggoon contribuer ci programme bi. Waaw dama bëgg a clair some toujours am na dañu gis ko foo ñu koole Sirifo yow foo dëgg ak foo ñu koole maa ngi koole bu Sumbala ok Sirifo am nga 90 seconds pour mën a joxe sa contribution waaw Garme ma maay Sonko Gambia ok Sonko Gambia waaw dafa am lu ma bëgg a leeral Tabaski si bi dafa wax Bubacarr Sidiqi ne lu tax UDP yóbbut double registration
dama bëgg a clair askan bi yëpp ñu understand ne mu ngi bëgg a sànni nit ci xeer 2021 seen déggut IEC amul benn newspaper boo am ne publish na ne IEC mu ne dafa am double registration UDP man dama bëgg a si ñoo xam ne dañ dem round for ñi xam ne nekkut ay Gambian and they are not eligible pour ñu am seen voters card numbers boobu noonu am nañ ko bëgg nañ yóbbu ñooñu revising code dafa am lu tax parti bi yóbbu ñooñu revising code because nit yi luñ dee wax ñooy ne UDP kese ñoo bëggut ay gan di moo tax ñu ngi bëgg a yóbbu nit yi ci revising code xalaat boobu noonu moo ñëw ñu ne bariwut because taay boobu ne lu ñu am bariwut noonu ñun luñ gis because it's almost about foog naa ay 1000 or 2000 data boobu rek lañ am there was no double registration boo am ne IEC boobu lañ announce dama bëgg loolu mu leer because that was the first time registration may ko please moom koola la su jeexale yow di nga am time alright yow nekkuloo Gambia alaaw ko please xam nga moom koola la amul time bu bari Sirifo first time because boobu first time registration la remember 2021 boobu it was a new registration IEC announced it ne soo gisee léegi yeneen yi ñu am double registration am nga lu tax yeneen yi dañu register base léegi ñu ngi nekk combo fii bugg a am registration combo fii because dañ gis ne fu dem base ay pass ak yeneen loolu moo tax ñooñu risque dem def dual registration ba am na loi bi sax alaawut ko so to basi su toogee fii dafa war a wax askan lu am ne loolu mooy leer man bokk naa si nit ñoo am ne dem nañ si round so mu ngee tuumal Alaaji Es Daabo ba dama ko wax moom ne soo ji so loolu sax responsibility boobu noonu is the campaign and organizing committee yow normal militant nga like anybody nga yow taxaw di wax naan ay tuumal Alaaji Es Daabo xanaa du man maa yóbbu documents yi ba këri Baba Ousainou Darboe yow xam loolu li nga nekk di wax boo yow doon national executive member UDP yow yaay simple militant like everybody coolal boy nga ne Alaaji Es Daabo boy ma ne la nga cool li ma wax dama ko xam bu baax yow tamit may ko yow yaa ngi si plateforme moom koola la rek kii correct bilaay waaw may ko rek after yow di nga ko mën a tontu comme yow la awa si problème yéen seen dugg si politique Sirifo please man jëluma la pour ñu def foo mën a jow sa dang de contradict sa bopp hadi fekkee 90 secondes ci man na please nit ñi ñu mën a understand yeah alright thank you Sirifo Sonko dafa yaa politique damay déggul thank you Sirifo Sonko thank you please waa ok waa yéegale dog ñaawur yéegale please ñu comme numéro fu ma stoppé mooy ne let anybody think that you are doing anybody any favor. yaa man dama la laaj correction yow yaa ngi attaque ñun suñu kola bi. déedéet attaque ma ko na ñëw ñaawro. dama laaj correction. waaw yow nga dem di tontu nga dem tontu kola bi. déedéet yow sa laajte bi ak moom lu moo wax. tontu bi suñu àndee du ma si tontu. waaye du benn. yow déedéet da nga laajte. waaw about this coalition about lan lañ war a def. waaw opposition baa ngi ñiroo ŋaayoo. waaw kola bi di same waaye kola bi di same thing la wax. waaw demal yaa kola bi di same ngiro ngaayo bi la wax loolu tam maa ngi address all these two in one. 2 minutes nga am di leen wan ne comme nu ñoo def nii. we need to change the status quo. ok buñ nit foog ne da ngaa defal li UDP o defal suñ bopp lañ ko nekk di defal. ba pare we cannot be bitter about if you have anything to be bitter about is against Adam Barrow and the UDP and the NPP. moo ne because situation bu fi nekk ñun teguñ leen ko. fayuñ leen lampo si ñun fayuñ leen naamo si ñun. you don't give us any mandate to run the affairs of this country. nguur ak réew nuñ koo liggéeyee Gambian bi kii Bubacarr Sidiqi wax na ko fii people will see reality and misconstrue it with fantasy because fii ñëpp a xam dëgga ñëpp a xam luy dox ak lu du dox waaye soo amee sa grievance sa personal hatred against an individual doesn't mean that you should transcend beyond that nga yóbbu ko in the political landscape. ñun we have a country to fix and the problem of this country. hello Kola. hello. yes tur bi naka la Ibrahima Traoré xam naa la Brufut. yeah. naka mu. jaama rek.
ok da nga bëggoon a joxe sa contribution ci. yeah exactly waaw. yow rek la ñu déglu. yeah. aca. hello yaa ngi may déglu. bu baax yow rek la ñu ñëpp a ngi laa déglu léegi. ok. hello. Ibrahima xanaa réeruloo. kay Garmi jërëjëf um kontaan la programme wala baate. good yow rek la ñu déglu léegi. ok alla programme o jiyata banque dow pole ngal bi apprécié from Sidiqui Sabaki Ja and now the other guy said the name of the next guy. Yeah, Ibrahima Ba. Yeah, but believe me now we go Gambia until do hamon no go Gambia can do. I'm a youth man, I'm commercial taxi driver on the main take and the baluka whatever. But the situation also new global 10G they sign you have to be very careful and be very cautious and the technical talent for the development of this nation. Ghana trust individual interest won't be there. Everything has a history. We know where we are and today. So Ghana son the Malaka you should never see in not more than 50 years I hope so. And not shut myself. Then why until the king in Makaka not work? Very thing meant to them into the someone believes more than banking can check in the mental with the Baus and African bank or something. The track record meaning the corruption is the biggest disease in this Gambia here. If you look the track record of Baus and even a single person can have evidence card and in the party in the banking card. May I not have looked at there are no bank or yard. What they are speculation like a jam. But we want to evidence when the Catholic party is not at the bank of Maranova. Then the minimum big yelling down in the party of the bank of Maranova. Get a fellow from the movie. But I came out of my way from my car. What's the way from my car? Some of you are not going to that much. They need to put up in banking and track record. I don't see no political party or political leader. We are not let down in our track record. Let them put the evidence. Let them put it out. We see. My friend. Let us be truthful. What happened with Dr. Baus is the only opposition political party leader. Gambia can just lift them in the floor. I think Banco Sam. A track record is there. Let them show it to us. Ibrahim. Then let us come together and do the Banco government. They are not letting us get them out of the government. But understand the system and get it and knowledge and see all of the same. It's different. So we have to put things together. We have to do. Abarka Bake Ibrahima Taraware. Daniel suma wax bi mooy ne we have a country to fix. This issue of diw la ñoo defal nii suñ fi nekkee fii Adam Barrow mooy continuer loolu ñun bugguñ koo dégg ku koy wax nag yow yàlla lu nekk di tooga rek mu dal yéen seen kaw ñun bu ñu laal ñaareel bi mooy ne this political landscape ñun UDP taxaw nañ dañ waxoon every opposition political party foofu lañ expecté différence bi foofu la ñoo ñëw élection suñ ne dañ ko dee sàcca dañ ko dee di am na fu mu dee commencé mënuma understand xel mënutam may 90% turnout maybe even questionable but more than 50 or nearly 50% of the population eligible to be voting, that is unprecedented anywhere in the world. All right. You're looking at the age caps, infants, Halley, New Day, and you have the ripe age pour vote. You want to tell me half of the Gambia's population are eligible to be voters? That is where we the Gambian people ak opposition yi wara reyante. All right. Nekkul ne comme fii di nga jiite ni wallahi azim dafa am loo xam ne di voter tool bi. All right, thank you. Soo ko ragle wut bring the most electable yi ngeen ne waa electable. Ragle wu leen loolu ak point yooyu. All right, thank you. It's a non-starter. Thank you. Let the opposition parties get up and fix that. Thank you. Thank you. Comme si mbiru ndawe xam naa dañoo leb boobu noonu bi ko maa ngi bëgg a ñëw si Ibrahima after naa kii ñu continuer tamit ak collège si moo ñëw si Lamine ma naan Ibrahima nawet dañ génnee benn roster ñu ne timetable pour like team A and team B waaye nawet respect guñ timetable dañoo wax ne 8 ba tey nit ñaa ngi complain and then li si gën a doy waar loo xam ne observe nañ ko ñun nekkuñ di complain comme ñun suñ ñàkkee light wala ñu am light ñun duñ bëgg a génn wax ko waxal suñu bopp because ñun boo waxee ni ñu wax ne da ngaa take advantage am nga foo waxee wala nangam bon ñun lan la ñoo dunda si ñàkkal laay rek yooyu ñun duñ ko wax fii bon lu ñu askan wi wax ci mbedd mi lu ñoo gis nit ñi di liggéey ñu ko waxal ñu lii boo demee waxal ñu lii su ñëwee ba fii tamit waxuñ ko dafa mel ni ñu ngi disappoint ñooy askan wi lu ñoo wax mooy da ngaa dem benn dëkk kër koñ boo xam ne benn ñaari néeg yi dañoo am light beneen néeg bi si topp du am light lan moo waral boo leen laajee ñu ne diw fii la dëkk moo tax
ñu ne boo demee am na fenn foo xam ne da nga fay dem ñu ne MD bi foofu la dëkk foofu du ñàkk a laaj. au directeur distribution may ma ba ma pare lii mën lañu yóbbante misa ñaaw man tamit ñu yóbbante ma suma wax time la please araw ma suma time dictateur bàyyi so yóbbante bi mooy nawet bu fekkee nañ feya comme ñu ne rosta bi dañu wax ne ki ñii bu ñu amee 8 am ba 4 pm ñu yóbbu ko ñi war a am from 4 pm to 8 am ñoom nañ leen jox seen wàll waaye boo mixé fi mixé and then beneen issue bi ci am tamit mooy li nga xam ne mooy selective dañuy wax ne selective yes maa ngi fi justice am na fa ok am nañ another caller hello caller yes tur bi naka la man la SMJ waade ok da nga bëggoon a contribute si programme bi waaw yeah maa ngi bëgg a contribute SMJ waade biir kaama gëj nga maa ñëwal de yow gëj nga maa ñëwal su ma xamoon yow la du ma la jël da nga bëggoon a contribute si programme bi right yeah yes ok just quickly nga wax joxe sa contribution waaw mooy ki demoon UMC mu jógee UMC delluwaat wala du UM kii wala yeah exactly xam naa la may déglu ci programme bi teg na yoon jaar na yoon ok thank you yeah good so may bëgg ci naka la ci Sibi tuuti laa koy wax rek noo koy woowee Sibi Dieng Sibi Tobaski crédit bi dafa jeex wala alright Sibi just quickly si Sonko ma ñëw nag si suñu guest bi léegi Sonko dafa wax boo xam ne man mosuma koo gis in any electoral registration process nga ne yow IEC o any dëkk ba mënta dem si àdduna bi fii dañoo register ba pare duñ génn ne nangami duplicates lañ am o nangami even station boo mënta dem dañ dee pestat nit ñi nga xam ne ñu lañ fa register IEC loolu yàgg na ko def si jamonoy Yahya Jammeh gis nga 2021 bi passé nii I can fully remember even election si bi mu passé alaaji moom moo doon round di collecte even results yi complaints yi nga xamante ne ni moom la parti bi am pour koo file man yi ma am man suma constituents man maa dem call ko amuma ko mu boole maa nit ma jël kayit yi jox ko nit boobu noonu he was the one coordinating su fekkee ne nag am na ñeneen ñu ko doon support am na ñeneen ñu dem because Gambia dafa rëy am na ñeneen ñu jox tax demee leen nii other people involved man bu lu ma xam loolu lay wax te Sirifo Baye Sonko he is not a national executive member moom daf dee wax mel ni moom Dabo su dee toog di make decision or executive bi su dee toog di make decision moom mu ngi toog he is not he is just a militant like anybody so loolu lu ñu war a bàyyi xel la ñu ñëw si Lamine Ba mu ngi dëkk Wellingara Ilo bokk Ñaamina Dankungu district dañ wax ne dafa am jafe-jafe bu xew foofu noonu ku ñëw wax benn Suute Diallo moo fatt wala bloc yoon boo xam ne yoon bu ñëpp doon jaar la ci dëkk bi mu bloc ko ngeen wax ko mu génne ko mu bañ ngeen dem ci yoon jaar fu ne yoon àtte ne na génne blocage bi mu bañ ñu bari tamit ngeen ci tuumaal AIG Pathé Diallo ne moo nekk ci ginnaaw moom nag bi ñu ko jotee bi ko su ñun dañoo suñu liggéey kool nañ AIG Pathé Diallo moom mu ne yëgut tiinut mostu sant kenn wala joxe benn kool ne def leen ci lii wala lële mu ne moom yoonam nekkut ci mbir moom soo bëgg nañ yow nga expliquer sorry bala xam nga ñëw ci yow ñu jël suñ si konto last caller Lamine Kanajo hello Lamine yes Lamine ñu ngi lay nuyu da nga bëggoon a joxe sa contribution ci programme bi ma ne dama bëgg a joxe sama contribution ci programme all right yow rek la ñoo déglu Lamine ok kon man lu ma bëgg a wax mooy comme suma côté bi lu mu ko wax waaw ma ne ko ñaaru combat man gëstaat ci man dafa dee ma ne lu ma bëgg a wax mooy ñu try ñu raxas xol yi problème mu nekk si biir dëkk bi fii nii ñëpp la ku bugg ci kenn soo ñu try ñu seen xol yi ñu try ñu raxas suñu xol yi ñu try ñi nga xam ne mooy njëriñu loolu ñu try ñu dox si loolu man ne yow mun noo ñëw sa 1% bi yaa teewal ki nga xam ne 6 mois ak nga am ak ki nga xam ne mu si fii mu am 30 good years yow nga bëgg a ñu bàyyi foofu noonu yow di jël la yow lan nga teg ci table bi lu war a tax yow ñu war a bàyyi pour di dëkk bi 30 good years ki nga xam ne ñaxa na foofu noonu deretam tuur na foofu noonu spend na organisation bi nga xam ne am na ko te ki nga xam ne dëkk bi fii nii xale bu dugg see sa xam nga ko struggle bu ne si réew bi fii soo ñu ne doon koo xam pour jox dëkk bi ay xale ma ne
all right Mr. Lamin lan moo happen bëgg nañ nga dellu soir jos nga tënk am nañ 30 minutes xadi ñu jël suñ last call rek su ko defee ñu mën a kii waaye mun nga demaale kenn ñëwagul lan nga ñuy explainer si lan moo happen ci dëkk bi foofu. ok si dëkk bi maa ngi dëkk si dëkk boo xam ne mu ngi tudda Wellingara ilo in Ñaamina Dankunku district dëkk boobu noonu suutee moo fa indi problème boo xam ne problème yi yoon la dafa commencé fence këram bi mu starté pour fence këram bi mu fence ba si digga am kuwa alkaali bi ne diw mu ngi fence këram suutee mu ngi fence këram waaye fu mu bugg a yóbbu fence am bi këram bi eegut foofu de nii la alkaali bi jógee foofu noonu dem si këri suutee dem cek ko mu gis foundation bi fu mu ko gasee mu ne ko ne suutee fii ñaari kër nga bugg a fence ba ñetti kër jëlal sa kër bi nga fensu nga bàyyi beneen laan bi ndi beneen laan bi dëkk bi dañ la ko abaloon man alkaali bi maa la ko abaloon suma papa yi ñoo la ko abaloon ji ñoom ñoo nekkoon alkaali bi ndi dëkk bi ku tudda Mama Dadi moo sanca dëkk bi. ñu jël suñu last call rek su ko defee nga mën a continuer ñu jël suñu last call Ibrahima Sumudu Ibrahima. hello Garmi sa sant bi graaw na de Sumudu. waaw Garmi. yes nakam yaa ngi cool. waaw tey yàlla maa ngi ok. good da nga bëggoon a contribute si programme bi. waaw dama bëggoon a contribute. alright yow yaa suñu last call sax xam naa ñu bari ñu jéggal ñu rek so just quickly nga joxe sa contribution. boobu suma pleasure la nekk last call la. kon jéena aca. waaw man coalition bi laa bëggoon a wax si ñoom seen affaire tuuti rek. ok ñu ngi laa déglu. so Gambia fu mu nekk nii dafa toll foo xam ne ñun dañ soxla political parties yi pour ñu génne ñu si problème bu nekk nii jëlal ñu Adama Barrow si dëkk bi political parties yi buñ seet seen interest yi nañ seet interest yi dëkk bi ba pare soo ko seetee tamit political parties yi yëpp ñu seen flag bearers yi wala seen leaders yi yëpp xale yaa fa gën a bari so gars yi dañu am more time understand nga na gars yi try ñu génnee Adama Barrow fii nii ñu tegal ñu luwaa yu correct luwaa yoo xam ne sax dina la mën a péwal wéy boo xam ne every 10 years kenn dina mën a falu understand nga so buñ seet interest yi ne UDP wala lawyer Darboe mag la bëgguñ mu nekk fii xale lañ bëgg mu nekk fii suñ taxawalee lawyer Darboe moom moo fa gën a nekk mag te dafa bëgg a toog understand nga waa UDP tamit dañ bëgg a mu toog nañ ko bàyyi mu dem nañ try ñu génnee fi Adama Barrow loolu moo gën a important ñu change fu luwaay make sure ñu am i 2 term limit yi ñu understand nga ñu fa nekk ñëpp xale yaa fa gën a bari ñu bet 30 years gars am nañ chance pour nekk président ku nekk plan boo bugg a def foo bugg a yóbbu Gambia am nga time pour yóbbu Gambia foofu noonu fu mu nekk nii affaire yi interest ne kii mag la wala kii lañ bugguñ kii loolu wuñ foofu fu mu nekk nii de problème su nekk si biir dëkk bi dafa bari de nañ try ñu génne fi Adama Barrow future is bright future especially Bensouda ak Essa Faal and the likes understand ñoo ñëpp am nañ bright future am nañ time thank you ñun dañ soxla nii fu mu nekk nii at this point in time pour ñu génne si problème bi su nekkul loolu du baax de jërëjëf yaa ngi am laaj waaw asalaamaaleykum yaa ngi am laaj déedéet aw ma laaj ci lëndëm laa toog nii su ma la ko waxee right now sorry naa la yónnee ay sondeel baax na thank you Ibrahima mooy yoroon suñ last call so ñu si des ñu ngi jégalu next time jox nañ leen seen 30 minutes foog naa yes Lamin ok Garme pour waruma guddal wax bi rek very good briefly wax bi rek ma lifin ko faram fanci ko nu mun a lifine ngeen mun ko understand daf doon fence bu mu doon fence mu fence kër boo xam ne moomut ko alkaali bi dem mu ne ko ne bul fence foo xam ne moomuloo ko mu ne ko ne naa fence foo xam ne moomuma ko ndig lu tax naa ko fence man maa fi moom alkaali bi mu ne ko moomuloo ko so si la bu ko alkaali bi bàyyee noonu alkaali bi oo ko si këram mu ne ko ne comme ñu discuss as a family ndig dëkk bi ñun yëpp benn family lañ waaye moom suutee si boppam si soo xoolee history dëkk bi moo fa mujjee ñëw dëkk bi ñoom ñoo fa mujjee ñëwaat papaam nekkoon na fa de waaye papaam si boppam deewul si dëkk bi ndig lu tax
dafa jote ak suma maam bu nekkoon alkaali foos alkaali bi ndig seen papa moo sanca dëkk bi ku tudda Mama Dadi moo ànd ak doomami ak ñaari jabaram ak doomami ñoo fa nekka so bum amee ak kooku problème foos alkaali bi papaam dafa am ak kooku noonu problème kooku génnee ko si dëkk bi bu mu génnee dëkk bi mu toxu si beneen dëkk foofu tamit mu am fa ak alkaali boobu tamit kooku tamit suma maam la kooku tamit daaxa ko si dëkk boobu noonu mooy saare leefa boori dankunku kooku tamit daaxa ko fa bu mu ko fa daaxee mu ñib siwaat suñ dëkk bu mu ñib siwaatee suñ dëkk foofu tamit mu am ak seen alkaali problème mu génnaat si dëkk bi delluwaat si demaat si beneen dëkk bu mu demee si beneen dëkk boobu la dee suñ dëkk saa seen papa so bu seen papa dee gaa yi ñëwaat si dëkk bi am seen benn mag bu tudda jiinam yàlla na ko yàlla yërëm xaaree ko aljana kooku moo am ak suma papa raki papa koo xam ne MP la woon mu discuss ak moom mu ñëw si néegam mu ne ko ne bugga naa ñu delluwaat si dëkk bi jàppale ñu mun a delluwaat si dëkk bi time boobu noonu suma magi maam moo fa nekkoon alkaali bi mooy Jombo Jallo kooku tight friend la woon ak papi suutee so si time boobu la ko delloowaat si dëkk bi gaa yi discuss boobu noonu family discuss ba gaa yi delloowaat ko si dëkk bi ndig dëkk bu ñu nekkoon ñooñu dëkk bi daanaka dafa ñëwoon ba tas so bu mu doon tas gaa yi ñëwaat si famille bi gaa yi discuss ak ñoom ba gaa yi indiwaat leen si dëkk bi loo xam ne lu ma wax ndig gaa yi bu ñu doon toog si dëkk bi loolu around 94 la man maa ngi koy yëg ndig man su ma la waxee ne xam naa fu ñu nekkoon foofu noonu dama doon saama te seen tool yi dama doon nekk si dëkk boobu noonu delluwaat seen kër ndig suma maam bu góor mu ngi si dëkk boobu noonu fu gaa yi nekkoon waaye pour gàttal wax bi rek yoon bi la yoon bi moo indi wax bi bu mu commencé fen si yoon bi suma papa ne ko bul fen si yoon bi alkaali bi raki suma papa la alkaali bi Essa Diallo mu ne ko ne bul fen yoon bi mu ne non moom dafa fen si yoon bi du ko ubbi ñu ne ko ne dëkk bi yëpp booloo ñu ne ko ne bul tëj yoon bi mu ne moom dafa tëj yoon bi amul benn doomi aadama bu ko mun a génnee loolu noonu foofu noonu mu ne dafa tëj yoon bi si lu ko nee benn loi amul si loi Gambia boo xam ne mun na koo ubbil loo yoon bi waaye ñun ñu toppa yoon ñu dem ba si loi delloo ñu yoon bi ak kër gi yëpp mu appealaat court bu mu appelé si high court bi ñu dem ba si foofu tamit gars yi delloo ko kër gi ñu ne ndig nekk na fa ay 30 years foog naa si loi Gambia bi soo nekkee ay at si lifin foog rek ñu bàyyee la foofu noonu waaw ñu bàyyee ko kër gi waaye yoon bi ñu ne ko ne si loi bul laalaat yoon bi ubbil yoon bi léegi ñu dem Sheriff Division gars yi jox ñu déet man maa jël Sheriff Division si suma moto man maa leen eb ba Ñaamina yóbbu leen foofu noonu gars yi ñëw si këri suute pour ubbi yoon bi ñu ne ko ne dañ ñëwoon pour ubbi yoon bi mu ne leen ne yoon bi doo leen ko ubbi tey doo leen ko ubbi ëllëg Sheriff Division ñu ne ko ne ñun lifin code bi lañ indi paper high code bi lañ indi so loolu lañ laa woon loolu moo tax ñu ngee ubbi yoon bi so am push and pull boo xam ne ba gars yi mujjee call seen lawyer bi waaye seen lawyer bi bàyyi woon na audio mu ngee woon ñoom suutee ne ku fa ñëw pour ubbi yoon bi ngeen vidéo ko ngeen wax ma ko ndig borom ñi àndut ak loi àndut ak ndig wiin nañ code bi ñun ñoo wiin kër gi ak yoon bi yëpp gars yi amuñ benn doole pour ubbi yoon boobu noonu so foog naa ne mislead boobu noonu moo nekka si boppi suutee bi lawyer bi lu mu ko wax lawyer bi xaw ma ndax naka laa ko waxee lawyer bi xaw ma lu ko jot daal waaye yow sa client gis nga ne delloo nañ ko kër gi nangu nañ yoon bi si loxam at least nga explainal ko lu loi bi wax waaye non ngay ko jéem a dugalaat si fitna so xëccoo bi nekk fa ba gars yi nangu Sheriff Division ubbi ko ñu ubbi ko ba pare gars yi commencé di dem rek gars yi tëjaat yoon bi gars yi Sheriff Division yi delluwaat foofu noonu ñu fekk tëjaat nañ ko ñu ne ko ne da nga ko tëj mu ne waaw dafa tëj yoon bi
man maa ngi taxaw de lu ma laa expliqué nekkul ne nit moo ma koo expliqué nii la Sheriff Division dem Jaareng police gars yi indi ñooñu noonu gars yi arrest suutee fekk nañ ne tëj na yoon bi gars yi gis ko ñu arrest ko yóbbu ko buñ ko arresté yóbbu ko mu nekk foofu noonu station bi mu fanaan fa ba si ëllëg si gars yi beel ko buñ ko beelee mu ñibbi si kër gi mu delluwaat si suba si mu tëjaat yoon bi gars yi oowaat ko fekk mu ngi waroon a dem report yi de gars yi oo ko foofu noonu si police station bi mu ne leen ne moom soo gisee mu tëj yoon bi soo Jaareng comme su dee mu ngi maa déglu si programme bi soo Jaareng bi mu ne ko ne lu tax nga tëj yoon bi mu ne ko ne Paate Jallow moo ma ko wax ak suma lawyer bi waaw suutee moo wax loolu waaw suutee moo wax loolu nekkul man maa ko wax oo suma raka oo suma parti oo suma famille member ñoo ko wax de suutee si boppam moo wax loolu so bu ko suutee waxee cousine Paate Jallow la suutee ak Paate Jallow dañ bokka cousin lañ waaye ñun ñëpp a bokka ak Paate Jallow ndi Paate Jallow suñ sayti papa yi suma papa yi ay magam lañ sayti suutee tamit noonu la same so bu mu ko waxee ba pare soo bi kool suma papa mu ne ko ne Jallow foog naa leena suutee ñëw na fi expliqué na la leena rek mu ne ko ne Paate moo wax ne ma tëj yoon bi moo wax mu tëj yoon bi moom ak lawyer wane na benn évidence boo xam ne Paate moom because Paate moom weddi na loolu nee na wonewut benn évidence dañ ko tooñ benn évidence mun naa wax ne mun naa nekk dëgg ndik suutee koo xam ne ñoom si seen famille dañ dee sosal nit wax boo xam ne waxuloo ko loolu ndax yéen tamit comme nga ne Paate sa mbokk la ndax yéen def ngeen that follow up waaw follow up nañ ifin man maa ngi amee audio foo xam ne Paate waxee na jarbaati suutee moo ko kool mu ne ko ne Paate ñun de leena moo fi nekk suñ kër police yaa ngi ñëw sa police yaa ngi comme nu mu ko waxee de mu ne ko ne sa police yaa ngi ñëw ñu ngi daaneel suñ ay saaket ndax police am na doole boobu noonu Paate mu ne ko de déedéet su dee loolu am na déedéet police amul doole boobu noonu si lu Paate wax de du suma wax. waaw Paate mu loolu la wax mu ne police amul doole police lu mu am mooy gunge. waaw waaye mu ne non balaa maa lifin sax mu ne ko ne Sheriff Division ñëw nañ fii ak police yi ñu ngi daaneel yoon bi mu ne ko ne Sheriff Division Paate mu ne ko ne Sheriff Division amul doole boobu noonu pour ñëw man suma office yegut ko waaye naa check lu mu si mun a nekk naa delluwaat si yow so delluwaat si boobu noonu xaw ma lu mu wax xaw ma lu mu waxut waaye PIU jógee na depuis Bansang Yero Birikunda PIU bi xalaatal loolu ñu la ko fuel ba ñaani kunda pour ñëw ubbi yoon bi ñu stop si banta bi ba julli fa juma ñu ne loolu du seen liggéey so léegi lu ma lay laaj so lu ñaaw loo wax bi loolu moo fa indi turi Paate am na lu fa ñaaw waaw lu ma lay laaj mooy yéen ngeen yéen ñëpp bokk ngeen a Paate ndax bi li xew yéen kool ngeen Paate laaj ko ne ko ñu ne yow yaa nekk si ginnaaw suutee different people call nañ ko si famille bi ñëpp am nañ number Paate even man sax moom lan la leen wax lan moo nekk moom mu ne waxut ko suutee mu ne even amul number suutee loolu la wax bon Paate sax moom wax na ne moom amul benn right pour overturn loolu la wax court verdict with respect due respect man xam naa Paate xam naa kiram xam naa ne kilifa la te su dee def na ko def na loo xam ne lu ñaaw la waaye lu si ñaawlu rek paara yi ñëw nañ jógee fële ba ñaani kunda waaw suutee moom ban doole la am bu fekkee ne suutee foog naa doole bu mu am te ba léegi mu ngi doole bu mu am loolu la ñoo check-out nii ndig lii code bi daf ko dee ubbi ba pare suutee ñëw wi Jaareng police ak seen lifin yëpp suutee wee di loi boobu noonu benn tey fu ñu nekka nii dara du si nekka te benn tey lifin yi yaa ngi nii benn tey suutee mu ngi tëj yoon boobu fu ñoo waxee nii mu ngi ko tëj ba right now nii mu ngi toog si loi bi benn rakaam ami la si yundum ami kam bi kooku mu ngi binda tey Facebook ifin dinañ ko tëj si suñ doole dinañ ko tëj mu la ko waxee rakaam raki suutee moo ko wax moom ami la kooku dem nañ ak moom si ami kam ndig dafa saagoon dëkk bi yëpp ñu dem ak moom ba si ami kam bi gars yi expliqué naal ko moo ak suma benn raka ñoom yëpp doomi alkaali bi ñoom yëpp si ami kam bi yundum ami kam lañ nekka so gars yi advice lañ pour bu leen dugga si fitna bi ndig moom dafa musa dem si dëkk bi waaye mu weedi loolu mu ne demut fa waaye amuñ évidence ndig seen kër si gannaaw dëkk bi la nekka daanaka su dee moom
nga baaloon lu tax mu bloqué yoon bi dafa jàpp ne kër bi ndax kër bi dafa bokk si yoon bi wala nu mu demee noonu ba mu war a mën a am sañ-sañ tamit. ok kër gi bokkul si yoon bi. soo xoolee. lifin comme maraaj bi. nga jëlee ko fii tëj ko fii. di fii fence la. fii amut fence. kër gi nii la starté comme si fii. nga ñëw ba si bii. nga tëjee ko fii waaye maraaj bi yoon bi si maraaj bi la awee nii direct comme si bunta bii nii. soo suutee dafa tëj boor bi. mu tëj boor bale. so man ngeen maa yóbbu Ñaamina. waaw bu Wellingara ilo. waaw. ok. even vidéo yi maa ngi ko amee. waaw comme vidéo yi yoon bi nu mu mel. waaye anyway lu ma la. léegi lan ngeen exemple lan ngeen bëgg léegi. ndax dem ngeen code. ñun luñ bëgg a dem nañ code dem nañ code. dem nañ code ba code bi. loolu la gis naa code verdict bi ak yooyu noonu. waaw soo léegi lan ngeen bëgg because gis naa am na ku wax ne bu fekkee ne autorités yi ñëwuñ def li war dëkk bi pare nañ pour bu deret tuuroo sax mu tuuru. tey fu ma laa waxee nii tey fu ma laa waxuma la deret tuuru de. ndig ñun yëpp seen famille lañ. waaye si benn kër boo xam ne. dëkk boo xam ne am na 15 compound. 15 compound moo fa nekk. si benn kër nga ne da ngaa lankañ bañ xam nga ne loolu soo gisee nga bañ. xamal ne am na lu xew. ak dëkk bi tamit dañ la bàyyi. so yéen daal da ngeen jàpp ne am na ku nekk si. léegi nii sax bu Sheriff Division boo doon dem foofu noonu si dëkk bi. dafa oo jarbaat ami yu nekk si dëkk yi surrounded. ñun téyewuñ loolu. comme ñu ngi ko téye asi yaaxa luwa. ndig am nañ xale yu dëkk fii si kombo bi even alkaali bi doomam yëpp ñu ngi si kombo bi fii munoon na leen wax ne ñëw leen xee ak ñi waaye defut ko ndig dafa bugg a toppa luwa. dëkk bi tamit dañ bugg a toppa luwa. ban message nga wax AIG Paate Jallow bu fekkee nga ne suutee mu ngi use turam te moom weddi na dinaa la noonu man bi ngeen ma joxe information bi call naa ko nekkutoon fi sax mu ngi woon China moom mu ne moom yëgut lool yëgut tiim in fact mu ne bu moo dem China hand over na office am moom amul fenn foo xam ne wax na lii wala lii soo léegi lan ngaa wax Paate Jallow lan ngaa wax tamit. Garmi waaw xam nga leena la. soo gisee tur Paate ñaaw fa. comme wax na ak jigéen boobu noonu. waaw su ko kooku kooloon. mu ne ko ne anyway aw ma si wax man maa ngi nii China. kenn du ko doon tuumaal si wax bi. waaye soo gisee ñu tuumaal ko. am na lu si rax. te suutee mu ngi ñemeñ. even police yi jaareen soo leen koole dinañ la woon leen suutee dafa ñemeñ. daf ñu ñemeñ ñun police yi sax. loi bi daf ko jël teg ko si loxoom. comme nu ma la ko waaye daf ko jël teg ko si kaw loxo ndi code lifin na ba pare. ok àtte na ba pare. loolu ban doole nga am. yow ban doole nga am nga tëj foofu noonu. so léegi lan mooy sa kàddu ci kilifa yi ci mbir mi. kilifa yi lu ma leen a wax. loo xam ne code ñëw na ba decide ne ubbi leen ko. ñoom dañ war a def seen lifin. ñu gis ne ubbi nañ ko. su dul loolu dafa gën a indi problème. ndig lii mu ngi ko tëj. tey ëllëg nii sax dañ pare na pour dem def délégation ubbi waat ko. pour ubbi yoon bi ubbi yoon bi. waaye ñun dañ dee dégg suñu waxi kilifa yi. moo tax demuñ fa. waaye moom léegi nii right now nii mu ngi toogal ay lifin jarbaadami foofu noonu gaa yaa ngi xaar xalaatal ne ay ifin su dee 10 jarbaat la am ak ful dëkka ndax mun nga koo songa waaye yarte rek lañ dee lifin ñu ngi yaru rek pour def yëfi yaru rek dégga suñ kilifa yi moo tax benn tey mënuñoo dem foofu noonu weedi waxi nguur gi weedi waxi suñ kilifa yi waaye waxi nguur gi kay fekkee code bi moom luñ gis mooy yéen la àndal nguur gi moom yéen la àndal nguur gi mooy mu ne suutee dafa war a ubbi foofu mooy code bi lu mu dogal waaw but pour ñu implement that code verdict nag moo nekk problème bi léegi fu ñu so léegi ni kilifa yi dégg nañ la AIG Paate Jallow bu fekkee yow sa loxo def si nekk xam nga bu si sa loxo bu si nekkul xam nga and also ñi nga xam ne ñoo war a dem pour wax dat suutee xam naa suutee tamit amuleen ndombaam because man tamit dinaa lijjanti ndombaam kool ko moom it mu wax his side of the story pour mu mën a balance because ñun tamit waxuñ ne comme yéen a nekk si dëgg waaye lu ngeen ñu wan ngeen ñu leeta boo xam ne loolu si court attekaay la jógee loolu man gis naa ko and also dinaa try to reach out to suutee moom tamit mu jéem a wax moom lan moo xam waaye lu mën a xew rek mooy government bi kilifa yi local authorities yi nga xam ne ñoo nekk foofu nañ jug si lii dem xool lan moo xappun foofu kan moo nekk ci dëgg jéem a solve li nga xam ne mooy situation balaa moo ëpp loxo so mi ngi noonu thank you so much Lamine ñun tamit nañ def effort dooguma la sax appel call bi bu mu ko defee sax gars yi dañ waxoon nañu ubbi
kenn bu mu fa laal waaye benn tey suutee mu ngi tëj loolu mu ngi bénéfice si lifin bi kon dañu wax nañ ko bàyyi mu ngi ko tëj waaw waaye benn tey mu ngi ko tëj fu ñu nekk nii ñu mu ngi ko tëj right now léegi ñu war a déglu yëpp déglu nañ so I wish ne li steps yi ñu war a jël dinañ ko jël just quickly amuñ time bi jeex na trop just 6 minutes but 1 minute rek nga comment si Nawek 1 minute waaw Nawek moom fanaa lu ma si wax rek bind naa si quite extensively depuis seen time yi car power issue bi when they bu gars yi terminated cash power bi dëgg la car power fanaa commentoon naa di leen laajte ndax am ngeen contingency plans to mitigate any future disruptions in the power supply because lu ma xamoon time boobu noonu mooy ñëw feeñ nii Nawek seen problème is a structural problem boo xam ne is sort of self-inflicted dafa méngoo comme the general Gambian behavior or luñ gis suñ nguur yi when it comes to suñ critical affairs duñ dee jël dañ si yambar trop suñ comme ni ñu dee traité suñ critical infrastructures in this country dafa méngoo suñ jikko ak ñu dee traité loo xam ne dafa important trop gis nañ fa fuel bi bu one simple crisis happened rek in the Ukraine the Russia war immediately the Gambia feel ko because ñun amuñ benn contingency plan amuñ benn strategic national reserve when it comes to petrol ñun ñu ngi loxo yàlla rek te dëkk bi dangerous la ñu bëri xamuñ ko bu ñu nee bi understand ba façon dëkk lañ dëkk dinañ jóg ñu serious about who we are dëkk boo xam ne yow amuloo peppi so Barrow mu ne ñu ngi jox non kooku bu ko man kooku moom waxi loolu waxi xale la I don't wanna it's not serious at moo bi suma time sax pour dem loolu waxi xale la loolu kenn du ko wax loolu dof sax doo ko wax anyway so but moo tax moo bi suma time waaye lu ma war a wax ni ñe mooy Gambia si very dangerous position lañ nekk muy fuel muy electricity moom soo ne fuel sa xëj na it's still self-inflicted bu ko benn dëkk war a toog yow ngay yaakaaree yàlla every month fuel ñëw rek that's it amuloo benn reserve su dee benn 3 months sax nga pack ko somewhere else su dara happen around the world anytime muy covid muy anything yow you have 3 months of reserve yoo xam ne mën ngaa stabilize sa country ba balaa àdduna bi get their stuff together ñun xamuñ loolu ñun benn monde rab su jeexee na anything happen with your ports or any infrastructure here you are dead ñun fii lañ toolu Gambie yi bari xamuñ li ñu ngi dundee nii rek di dund ko comme jàpp si yàlla courant bi tamit since 2017 amoon nañ chance pour revamp our system xaalis ñoo na même rek tuuti rek please bi ma dafa important we have a lot of money that came into this country I remember 2017 rek $90 million moo ñëw gaa nañ jëla taamu la gaa jëla seen wasila machine yooyu yóbbu Brikama fii ak yooyu noonu pour revamp our local production ok loolu nekk fa ñu ñëw rek ñam Senelec ñamal ñu tuuti si North Bank bi nga foo la commencé bala gaa di ñëw jël yëpp Senelec Sénégal dañu ñamal fii rek Senelec North Bank yooyu noonu ñu mos price bi mu xala yomba tuuti ñëw tamit Car Power tamit ñëw ñamal ñu and we made a very big strategic blunder when it comes to Car Power pour Car Power seen contrat bi fa naa 30 megawatts la woon bon unfortunately ñun lu ñu saan ay gars yi waxuñ ne dañoo produce ñu distribute ñoom ñooy produce ñun ñooy distribute waaye lu ñu def mooy put the cart before the horse ñun line bi suñ distribution line si yu fi Jawara bàyyoon Yahya Jammeh def 20 years ba dem yooyu la fi bàyyi te line yooyu noonu in those days 1994 95 lines yooyu noonu time boobu ay ñoom Jama amut Bruce bi amut ay ñoom Mahmoud amut Sare party yooyu dëkk amutoon there's no electricity those places were dead now development ñëw suñ capacity ñëw to level boo xam ne du ko dee mën a handle so 30 megawatts buñ jënda 3.7 something million dollars lañ dee fay Car Power every month we cannot use the entire 30 megawatts lu ñu dee jël less than 10 loolu moo dee dugga si line because line bi soo ko jëlee whole 30 bi daf ko blow digga bi yëpp dem daag si la gars yi ñëw start obviously bling Tibia that Chinese company ñu accuse ñu ne first lady whatever that company ñoo build fi jaabaan foofu noonu si lañ start di revamp suñ power lines ñu mën a àndal that 30 or more
So we were paying for the car power, all that money, $3.something million every month, but we are not utilizing. So a lot of waste happened because it's not their job to give us. It's their job to produce. We go and take it through the lines. We didn't have the right lines at that time. So before you go and sign the contract for kickbacks and all that nonsense, what you should have done, strategically again, invest in the transmission lines. Then you isi power. Enough capacity. Yes, you can produce. You can produce 100 megawatts here. But blow. So you need to have the lines to get it to your house. From the thermal stations to the power stations and then to you. So that was a big blunder. So you mean the cheap electricity from Senegal, and then you start the fail, the neglect swing local generators. So that talk money, I'm not enough capacity, no you fail swing generator. While you mean, then them belly you mean Senegal. You buy swing bopper. You know what on a deaf way, time when you am that electricity from Senegal, Senelec, a car power, still want to invest. Swing generator, at least 50% or 60% of our national consumption, more 60 megawatts. You am lulu fee stand by any moment. Stand by. So you can't break anything from Senegal, you tell swing generator with that. So we neglected to do that. You talk, you go yakari Senegal. Senegal ñoo correct, ñun ligi amul lu ñoo taal. So what li dafa serious trop. Gambia nañu jox suñu bopam. Dëkk bu dangerous nga gis ni. Nekkul independent. Independent petrol, independent electricity. So they need leaders yoo xam ne dañoo xelaat. Alright. Ñu génn si njuxuñ jaxay fu nekk. Thank you. Unfortunately, duma mën a dem si parallèle because time bi jeex na tak mënuma may sax 1 second. maa ngi lay gërëm bu baax Mr. Jeng. Sorry, Mr. Jammeh. Mr. Ba, thank you so much. Tobaski, thank you. Mr. Ja, thank you. Ñaawru Koma, thank you. di gërëm ñëpp di gërëm ñoom team bi si ginnaaw ñoom Khady Diassi Boubacar Manga di gërëm bu Séri Kanté di leen gërëm ñëpp di wax tamit One Gambia promotion ñooy tëgg nañ big combat muy Srif Thiam mu jiite ko ak ñu si àndal ñëpp One Gambia promotion nag tëgg combat bi di France versus Bébé Xarañ seen face to face bi njëkk ñu ngi ko war a def 28 June muy ñaar fukki fan ci weer bu ñu nekk nii ñu ngi ko war a def foofu ñu tuddee ko Lord Mayo Roxi Barik Lo combat bi war a nekk ci July 12 2026 mu nekk lamb joo xam ne nag lamb ju am solo la One Gambia promotion la ngir ñëpp no doon benn si élection yi lañ nekk ngir ñëpp doon jàmm amul xuloo amul xeex mi ngoog di leen gërëm bu baax a baax di leen jaajëfal bu baax di gërëm tamit ki ma yónnee tey suma sut bi ma sol nii maa ngi ko gërëm bu baax di ko gërëm bu baax ñu fanaan jàmm mbokk yi jaa ngeen jëf